కాసేపట్లో పార్లమెంటు బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి. ఉదయం 11 గంటలకు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ లోక్సభలో బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టనున్నారు. వరుసగా 8వ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన ఆర్థిక మంత్రిగా సీతారామన్ నిలవనున్నారు. అంతకుముందు బడ్జెట్ ట్యాబ్తో నిర్మలా సీతారామన్ రాష్ట్రపతి భవన్కు వెళ్లారు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముతో సమావేశమై బడ్జెట్ ట్యాబ్ను చూపి కాసేపు మాట్లాడారు. ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం 3వ దఫా అధికారంలోకి వచ్చాక తొలిసారి పూర్తిస్థాయి బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనుంది. मैडम सामने नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठो। अरे दादा क्या कर रहे हो यार, बिल्कुल ही तुमने सर एक्सक्यूज मी सर 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 अरे వికసిత్ భారత్ లక్ష్యంగా సాగుతున్న మోదీ సర్కార్ కాసేపట్లో లోక్సభలో బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టనుంది. ఈ బడ్జెట్లో పేదరిక నిర్మూలన, ఆహార, సామాజిక భద్రత, ఆరోగ్యానికి అధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ధరల పెరుగుదల కారణంగా మధ్యతరగతిపై భారం తగ్గించేందుకు ఆదాయ పన్ను రేట్లు, స్లాబ్లో మార్పులు చేస్తారనే సంకేతాలు వచ్చాయి. మందగించిన వృద్ధి రేటును పరుగులు పెట్టించేందుకు మరిన్ని చర్యలు ప్రకటించవచ్చని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. 2025-26 ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించిన వార్షిక బడ్జెట్ను కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ మరికాసేపట్లో లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. రికార్డు స్థాయిలో వరుసగా 8వ ఆమె ప్రవేశపెట్టే బడ్జెట్పై దేశవ్యాప్తంగా పేదలు, మధ్యతరగతి ప్రజలు, వేతన జీవుల నుంచి పారిశ్రామిక వర్గాల వరకు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఆదాయ పన్ను విధానాన్ని మరింత సరళీకరించడంలో భాగంగా ట్యాక్స్ స్లాబుల్ని 6 నుంచి 3కు కుదించే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ప్రస్తుతం గరిష్ట పన్ను రేటు 30% ఉండగా దీనిని 25%కి తగ్గిస్తారని వార్తలు వస్తున్నాయి. మహిళలకు సాధికారత కల్పించడమే లక్ష్యంగా వారికి నైపుణ్య శిక్షణ కల్పించడంతో పాటు జన్ధన్ యోజన, ముద్ర యోజన వంటి పథకాలకు కేటాయింపులు పెంచవచ్చని తెలుస్తోంది. మార్చితో ముగుస్తున్న మహిళా సమ్మాన్ సేవింగ్ సర్టిఫికేట్ గడువును కొనసాగించడం లేదా కొత్త పథకాన్ని తీసుకురావచ్చని భావిస్తున్నారు. సౌర విద్యుత్తును ప్రోత్సహించేందుకు పీఎం సూర్యఘర్ ముఫ్త్ బిజ్లీ పథకానికి రాయితీ కోసం బడ్జెట్లో కేటాయింపులు పెంచే అవకాశం ఉంది. గ్రామీణ పేదల సొంతింటి కలను సాకారం చేయడానికి హౌసింగ్ ఫర్ ఆల్ పేరుతో సాయం చేయనుంది. పట్టణ ప్రాంతాల్లో 2029 నాటికి 1 కోటి మంది పేదలు, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఇళ్ల నిర్మాణానికి సాయం అందించనున్నట్లు ప్రకటించవచ్చని తెలుస్తోంది. రైతు కుటుంబాలకు ఆర్థిక సాయం అందించేందుకు 2018లో ప్రవేశపెట్టిన పీఎం కిసాన్ సమ్మాన్ నిధి ద్వారా ఏడాదికి 6,000ను 3 విడతల్లో అందిస్తుండగా ఈసారి ఆర్థిక సాయం పెంచే అవకాశం ఉన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. స్థానికంగా తయారీ రంగాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు రైతులు ప్రకటించవచ్చని తెలుస్తోంది. ప్రజల వినియోగ శక్తిని పెంచడం సహా ఉపాధి కల్పన, నైపుణ్యాభివృద్ధికి బడ్జెట్లో పెద్దపీట వేస్తారని సమాచారం. మరోవైపు కేంద్రంలో 3వ దఫా అధికారంలోకి వచ్చాక తొలిసారి పూర్తిస్థాయి బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టనున్న నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీ కొన్ని సంకేతాలిచ్చారు. పేదలు, మధ్యతరగతి మహిళల కోసం ఈ బడ్జెట్లో కొత్త పథకాలు, కార్యక్రమాలను ప్రవేశపెట్టొచ్చని సూచనప్రాయంగా పేర్కొన్నారు. పేదలు, మధ్యతరగతిపై కరుణా కటాక్షాలు కురిపించాలని, లక్ష్మీదేవిని ప్రార్థించారని తెలిపారు. కాసేపట్లో పార్లమెంటు ముందుకు కేంద్ర వార్షిక బడ్జెట్ రానుంది. ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ వరుసగా 8వ లోక్సభలో పద్దు ప్రవేశపెట్టనున్నారు. ఇక మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి అరుణ్ అడిగి తెలుసుకుందాం. అరుణ్ చెప్పండి, బడ్జెట్లో మధ్యతరగతి ప్రజలు, మహిళలకు వరాలు కురిపించే అవకాశాలు ఉన్నాయా? కేంద్ర బడ్జెట్ పార్లమెంట్ ముందుకు రాకపోతోంది. వరుస 8వ 2019 నుంచి ఇప్పటి వరకు
నిర్మలా సీతారామన్ వరుసగా బడ్జెట్ ప్రవేశపెడుతూ వస్తున్న కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిగా ఈ రోజు మరి కాసేపట్లో ప్రవేశపెట్టేటువంటి బడ్జెట్ వ్యవహారంలో రాష్ట్రపతి ఆమోదం కోసం కొద్దిసేపటి క్రితమే నిర్మలా సీతారామన్ రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముతో భేటీ అయ్యి తాగా బడ్జెట్ కు ఆమోదం తెలపడం జరిగింది. మరి కాసేపట్లో నిర్మలా సీతారామన్ పార్లమెంట్ కు చేరుకొని 10:30 గంటలకు కేంద్ర బడ్జెట్ కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలపాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి అందుకు అనుగుణంగా పార్లమెంట్ లో జరిగే కేంద్ర కేబినెట్ భేటీకి హాజరవుతారు. కేంద్ర కేబినెట్ ముందు బడ్జెట్ కు సంబంధించినటువంటి అంశాలన్నింటినీ కేంద్ర కేబినెట్ ముందు ఉంచిన తరువాత తదుపరి 11 గంటల నుంచి ప్రారంభమయ్యేటువంటి లోక్సభ సమావేశాలకు హాజరయ్యి లోక్సభలో కేంద్ర బడ్జెట్ ను నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు. అంటే ఈసారి బడ్జెట్ లో మధ్యతరగతి ప్రజలకు కానీ అదేవిధంగా మిగిలినటువంటి సాధారణ ప్రజలకు వీరందరికీ స్వాంతన చేకూరుతుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతోనే ఎక్కువ ఊహాగానాలు కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. ఈ బడ్జెట్ ద్వారా జిఎస్టికి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారాలపై కూడా కొంత క్లారిటీ రావడానికి ఆస్కారం ఉంది. ఇప్పటికే ఆరోగ్య సంబంధమైనటువంటి విషయాలు ఆరోగ్యపరమైనటువంటి విషయాలు ప్రధానంగా చూసుకుంటే ఇన్సూరెన్స్ కు సంబంధించి కానీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కు సంబంధించి కానీ అదేవిధంగా చిన్నపిల్లలకు వైద్య పరికరాలకు సంబంధించిన విషయంలో కానీ అత్యధికంగా జిఎస్టీ వసూలు చేస్తున్నారనేటువంటి ప్రచారం ఎక్కువగా జరుగుతుంది. దాంతో పాటుగా దేశంలో జిఎస్టీతో పాటు మిగిలిన అన్ని రకాల పన్నులకు సంబంధించినటువంటి చెల్లింపులు జరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఆదాయ పన్ను మినహాయింపు జరపాలి అని చెప్పి చూస్తున్నారు. నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి 2014 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కు సంబంధించినటువంటి వ్యవహారంలో అనేక పథకాలకు ముడిపెడుతూ వచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అయితే ఈసారి కొంతవరకు దాని మీద చర్చ జరగడానికి ఆస్కారం కనిపిస్తా ఉంది. దాంతో పాటుగా మరిన్ని పథకాలకు నిధులు కేటాయించడంతో పాటుగా రాష్ట్రాలకు ఇచ్చేటువంటి నిధులు వివిధ పథకాల ద్వారా రాష్ట్రాలకు ఇచ్చేటువంటి నిధుల శాతం కూడా పెరగడానికి ఆస్కారం కనిపిస్తున్నట్లుగా తెలుస్తా ఉంది. రైట్, ధన్యవాదాలు అరుణ్. ప్రకటన అనంతరం కేంద్ర బడ్జెట్పై చర్చా కార్యక్రమం ప్రసారం. నమస్కారం. అవును, ఆర్థిక స్వాతంత్ర స్వేచ్ఛ ప్రతి ఒక్కరి హక్కు. ఇదే మా స్ఫూర్తి ప్రదాత రామోజీరావు స్వప్నం. మనిషి తనకు తానే సొంతంగా నిలవాలి, ఆశల్ని నెరవేర్చుకోవాలి, కుటుంబంలో కాంతులు నింపాలి, జీవితాన్ని సగర్వంగా గడపాలి, కోరుకున్నవి సాధించాలి. ఈ మాటలే మంత్రంగా విజయ మార్గాన సాగుతోంది మీ మార్గదర్శి. 4 రాష్ట్రాలలో 6 దశాబ్దాల ఘన చరిత్రతో మునుముందుకు సాగుతుంది. మార్గదర్శి తోడుంటే ఆనందం మీ వెంటే. రుచిగా తినగా ఎప్పుడు టేస్టీ టేస్టీ వెన్కాప్ చికెన్. వెన్కాప్ చికెన్ Number 1 and the tastiest chicken. Tasty, tender and juicy. నా కలెక్షన్ ఎల్లప్పుడూ ట్రెండింగ్ లోనే ఉంటాయి. అక్షయ్, మీ కొత్త కలెక్షన్ వావ్, కానీ టాయిలెట్ లో హార్పిక్ లేదా? శక్తివంతమైన బ్లీచ్ ఉంది కదా. బెస్ట్ ఎవర్ కాదు కదా. చాలా సేపు రుద్దాను. కేవలం 5 నిమిషాల పని 10 రెట్ల మెరుగైన శుభ్రతను ఇస్తుంది. 5 నిమిషాలలోనే మెరిసేలా చేస్తుంది. అలాగే బ్లీచ్ నుండి వచ్చే ఘటన వాసనకు బదులుగా చాలా సేపటి వరకు పరిమళాలను వెదజల్లుతుంది. ఇంత మెరుపా? ఇప్పుడు హార్పిక్ నా చాయిస్. ఇప్పుడు దీన్ని ప్రయత్నించలేదా? అయితే ఏం చేస్తున్నారు? హార్పిక్ యొక్క స్పార్క్లింగ్ క్లీన్ ఇప్పుడు కొత్త లెమన్, జాస్మిన్ ఇంకా మరీన్ సువాసనలతో. ఆగు. ఇప్పుడైతే మీరు జర్మ్స్ నుంచి కాపాడారు, కానీ రోజంతా ఎవరు కాపాడతారు? డెటాల్ కాపాడుతుంది. ఎందుకంటే ఇది భారతదేశపు మొట్టమొదటి సబ్బు. ఇది అందిస్తుంది పూర్తిగా 12 గంటల ప్రొటెక్షన్, భద్రతకు విశ్వాసం, రోజంతా తోడుగా. డెటాల్. మ్యామ్, ఇది ఫ్లో క్లీనర్ కాదు, మ్యాజిక్. ఫ్లో క్లీనింగ్ ఇది చేసినంత మెరుగ్గా మరేది చేయలేదు. లైజాల్ చేస్తేను
ఉందిగా లైజాల్ శుభ్రతలో 10 మెరుగైన శక్తి. జర్మ్ కిల్ టెస్ట్ చేసి చూద్దాం. జర్మ్స్ చంపడంలో కూడా లైజాల్ 10 మెరుగైనది. సాధారణ క్లీనర్ తో పోలిస్తే లైజాల్ ఇస్తుంది 10 మెరుగైన శుభ్రత. 10 క్రిములను చంపి నిలుస్తుంది 3 రెట్లు. అవ్వండి స్మార్ట్ లైజాల్ స్టార్ట్ తో. రుద్దు రుద్దు గీకు గీకు రుద్దు రుద్దు గీకు గీకు రుద్దు గీకు గీకు రుద్దు. ఇప్పుడు కాలిన్ స్ప్రే ఇస్తుంది డస్టింగ్ తో పోల్చితే 5 రెట్లు ఎక్కువ షైన్. ఈ రోజు కూడా అయితే మూడు సాడ్ గా ఉందా? అవును, కానీ ఎందుకు? డల్ బాత్రూమ్ వల్ల డల్ మార్నింగ్. కానీ మేము డిటర్జెంట్ ఉపయోగిస్తాం. డిటర్జెంట్ మానేయండి. హార్పిక్ బాత్రూమ్ క్లీనర్ మెరుపుని తీసుకురండి. మొండి మరకలను తొలగిస్తుంది, 10 రెట్లు ఎక్కువగా శుభ్రం చేస్తుంది. హార్పిక్ బాత్రూమ్ క్లీనర్. డెటాల్ దీంతో ఏమవుతుంది? ఏమీ కాదు. దీంతో ఏమవుతుంది? దీనివల్ల ఏది కాదు. డెటాల్తో ఏది కానప్పుడు మరి రోజు డెటాల్ ను ఎందుకు ఉపయోగిస్తావు? ఎందుకంటే వ్యాధుల్ని వ్యాపింపజేసే క్రిములు మన నుండి దూరంగా ఉంటాయి. అప్పుడే మనకు దాని నుండి ఏమీ కాదు. ఎవరింట్లో అయితే డెటాల్ రోజు ఉపయోగించబడుతుందో అక్కడున్న వారు తక్కువ అనారోగ్యానికి గురవుతారు. మన వారి రక్షణ కోసం రోజు డెటాల్ కొంచెం. ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ ద్వారా సిఫార్సు చేయబడింది. తమ్ముడు లవర్, అన్నయ్య కవర్. ఎవరక్కడ? పద పద. యాక్సెస్ ఇచ్చే పికప్ తో నీకు బ్రేకప్ తప్పింది. ఇంకా దీని మైలేజ్ తో నా లాంగ్ డిస్టెన్స్ రొమాన్స్. ఆల్ యూ సుజుకి యాక్సెస్ పికప్ కూడా మైలేజ్ కూడా అద్భుతమైన క్వాలిటీతో సహా. కేంద్ర బడ్జెట్పై ప్రత్యేక చర్చకు స్వాగతం. కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ కాసేపట్లో ప్రవేశపెట్టబోయే బడ్జెట్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది? ఇప్పుడు దేశమంతటా ఇదే చర్చ. సంస్కరణలకు పెద్దపీట వేస్తారా? సామాన్యులకు ఊరటనిస్తారా? పన్నుల విధానంలో మార్పులుంటాయా? పారిశ్రామిక వర్గాలకు ఎలాంటి వరాలుంటాయి? ఇలా రకరకాల చర్చలు విశ్లేషణతో కొనసాగుతున్నాయి. కొద్దిసేపట్లో కేంద్ర మంత్రివర్గం బడ్జెట్పై చర్చించి దాన్ని లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టేందుకు ఆమోదం తెలుపనుంది. అయితే ఈ బడ్జెట్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది? ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా దేశ ప్రజలపైన ఎలాంటి ప్రభావం చూపబోతుందనే అంశాలపై విశ్లేషించేందుకు ఇప్పుడు చర్చిద్దాం. చర్చలో పాల్గొంటున్న వారు అమీర్నేని సత్యనారాయణ గారు, ఆంధ్ర బ్యాంక్ విశ్రాంత డీజీఎం, బ్యాంకింగ్ పరిశ్రమక రంగంలో నిపుణులు. అదేవిధంగా డాక్టర్ అంద సత్యం గారు, ఆర్థిక విశ్లేషకులు. గాలి నాగరాజ గారు, సీనియర్ జర్నలిస్ట్. ఓకే, నాగరాజు గారు మీతోనే ప్రారంభిద్దాం. మీరు ఒక జర్నలిస్ట్గా చాలా బడ్జెట్లను చూసిన అనుభవం ఉంది. ఈ బడ్జెట్ ఏ విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంది? మీ అంచనాలు, ఆలోచనలు, విశ్లేషణ ఎలా ఉంది సార్? ఈటీవీ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం అండి. ఈరోజు కాసేపట్లో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గారు బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు. నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడానికి ఉన్న నేపథ్యంలో 2 ప్రధానమైనటువంటి ఒత్తిళ్లు నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఎదుర్కోబోతున్నారు. దానికి మొదటి ఒత్తిడి ఏంటంటే అది రాజకీయపరమైనటువంటి పొలిటికల్ ఎకానమీలో వచ్చినటువంటి మార్పు, రాజకీయ ఆర్థిక విధానంలో వచ్చిన మార్పు ఒకటైతే, రెండోది ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ఒత్తిళ్లు. రాజకీయ పొలిటికల్ ఎకానమీలో వచ్చిన మార్పు ఏమిటంటే, మనం చూసాం 2014లో నరేంద్ర మోడీ గారు నాయకత్వం కింద ఎన్డీఏ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని బీజేపీ లీడ్ చేసింది. 2019కి వచ్చేటప్పటికి నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం బీజేపీ తనంతకు తానుగా 303 సీట్లు సంపాదించుకొని ఒక తిరుగులేనటువంటి పార్టీగా భారతదేశంలో అవతరించింది. ఆల్మోస్ట్ ప్రతిపక్షాలన్నీ కూడా కనుమరుగయ్యేంత సవాల్ తీసుకొని వచ్చారు. 2024కు వచ్చేటప్పటికి పరిస్థితి పూర్తిగా భిన్నంగా మారిపోయింది. ఒక అన్క్రౌండ్ కింగ్గా ఉన్నటువంటి మోడీ గారి పార్టీ 303 సీట్ల నుంచి 240 సీట్లకి పడిపోవడం వల్ల విధిలేని పరిస్థితుల్లో సంకీర్ణ ప్రభుత్వం మీద ఎక్కువగా ఆధారపడే పరిస్థితి బీజేపీకి వచ్చింది. ఫలితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు మీద కానీ, లేదంటే బీహార్లో ఉన్నటువంటి నితీష్ కుమార్ మీద కానీ ఆధారపడి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాల్సిన పరిస్థితి చూసాం. ఖచ్చితంగా దీని ఇంపాక్ట్ అనేది బడ్జెట్ మీద కూడా పడుతుంది. ఎందుకు పడుతుందంటే, మనం చూసాం ఏప్రిల్ 24లో ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఇంటరీమ్ బడ్జెట్ ఏదైతే ఉందో, తాత్కాలిక బడ్జెట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్కి కానీ బీహార్ కానీ అప్పటికింకా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కాల, ఎన్నికలు జరగలేదు.
తాత్కాలిక బడ్జెట్లో బీహార్కి కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి కానీ ఎటువంటి సహాయం ఇవ్వలేదు. తర్వాత ప్రవేశపెట్టినటువంటి జూన్లో వచ్చినటువంటి బడ్జెట్లో అప్పటికే సంకీర్ణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైంది. బీహారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సహకారంతో ఏర్పడినటువంటి ప్రభుత్వం తర్వాత ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ కాబట్టి అందులో బీహార్కి 20,000 కోట్ల రూపాయలు ప్యాకేజ్ ఇచ్చారు, ఆంధ్రప్రదేశ్కి 15,000 కోట్ల ప్యాకేజ్ ఇచ్చారు. ఇది మిగతా రాష్ట్రాలకి కొంచెం ఇష్టమున్నా ఇష్టం లేకపోయినా ఒక రకమైనటువంటి ఒత్తిడితో ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఇలాంటి రాజకీయ ఒత్తిడే ఖచ్చితంగా ఈసారి కూడా నిర్మలమ్మ గారు ఎదుర్కోబోతున్నారు. రాజకీయపరమైనటువంటి ఒత్తిడి, ఆర్థికపరమైనటువంటి ఒత్తిడి మనం ఎలాగో చూస్తున్నాము. ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది చాలా మందగమనంగా మోడెస్ట్గా ఉంటుంది. చాలా ఆశించిన దానికన్నా కూడా గ్రోత్ చాలా వెనుకబడినట్టు పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది. దీనికి కారణాలు అనేకం. గ్లోబల్గా చూస్తే అమెరికాలో వచ్చినటువంటి రాజకీయ మార్పు, అక్కడ ట్రంప్ గారు ఒక హైపర్ నేషనలిజం పేరుతో అక్కడ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైంది. టారిఫ్స్ అన్నిటి మీద కూడా రేట్లు పెంచే పరిస్థితి కనిపిస్తూ ఉంది. సో ఇక్కడ ఆర్థికంగా ఉన్నటువంటి రేటు తగ్గడము, పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సంబంధించినటువంటి స్లాబ్ రేట్స్ పెంచాలని మధ్యతరగతి వర్గాలు రిలీఫ్ ఇవ్వాలని బలంగా కోరుతున్నారు. అలాగే ద్రవ్యోల్బణం పెరిగింది, అధిక ధరలు పెరిగాయి, సామాన్యుడి జీవన విధానంలో చాలా అతలాకుతలం అయిపోయింది. ఇది ఈ నేపథ్యంలో ఆమె ఎటువంటి రిలీఫ్ ఇస్తా ఉందా అనే ఆశ నిరాశల మధ్య మొత్తం మీద ప్రజలంతా ఎదురు చూస్తున్నారు. కొన్ని సెక్షన్లో అయితే ఆశల కన్నా కూడా నైరాశ్యమే ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంది. ఓకే అందసత్యం గారు, అంటే నిన్న ఆర్థిక సర్వే వచ్చింది, అదేవిధంగా రాష్ట్రపతి ప్రసంగం, మోదీ వ్యాఖ్యలు, వీటన్నిటిని చూస్తే ప్రభుత్వ ప్రాధాన్యాలు ఏ విధంగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది సార్? గత బడ్జెట్ 48,20,000 కోట్లతోటి ప్రతిపాదించారు. ఇవాళ 5% చొప్పున ద్రవ్యోల్బణం కొనసాగుతూ ఉంది. ద్రవ్యోల్బణాన్ని న్యూట్రలైజ్ చేయాలన్నా 50 లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టాలి. కాబట్టి అంతో ఇంతో డెవలప్మెంట్కి ఇంక్రీజ్ చేయాలి. కాబట్టి ఈసారి బడ్జెట్ 53 లక్షల కోట్లకు అటు ఇటుగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది. రెండో విషయం, ఇవాళ ఉన్నటువంటి 9 కీలకమైనటువంటి రంగాలు, 9 కోర్ సెక్టర్ చూస్తే పర్ఫార్మెన్సు 23 కన్నా 24లో తక్కువ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది. అది ఒక్క ఎనర్జీ తప్ప మిగతా 8 సెక్టర్స్ కూడా పర్ఫార్మెన్స్ బాగా తక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు నిర్మలా సీతారామన్ ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్టివ్ దేశవ్యాప్తంగా జరిగే చర్చ ఏమిటంటే గ్రోత్ రేటు అబవ్ 7% ఉంటుందని 2 సంవత్సరాల నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు. అట్లనే ఉంది కూడా. కానీ ఈ క్వార్టర్లో సడన్గా 6.5% గ్రోత్ రేటు పడిపోయింది. ఇంకా పడిపోతున్నటువంటి అనుమానాలు కూడా ఉన్నాయి. దీంతో ఇవాళ దేశం అంతా గందరగోళం. ఒకప్పుడు ఉద్యోగస్తులు మాత్రమే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ల రిబేట్ ఇవ్వాలి లేదా మినహాయింపు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు కార్పొరేట్ సెక్టర్, ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్, ఈ డిమాండ్ వీళ్ళందరూ చెప్పేటువంటి ఒపీనియన్స్కు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా కన్విన్స్ అయింది. దేశంలో వినియోగాన్ని పెంచకపోవడం వల్లనే 6.5% తగ్గింది, ఇంకా తగ్గే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి తక్షణమే వినియోగం ఏం పెంచకపోతే ఇంకా తగ్గే అవకాశం ఉందని దీనికి రిజర్వ్ బ్యాంక్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, కార్పొరేట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. తక్షణ వినియోగ కొనుగోలు శక్తిని పెంచాలని. దీనికి మనం లిబరల్ ఎకనామిక్ పాలసీ ఆలోచించడం మనకు ఈ విధంగా కొనుగోలు శక్తిని, అంటే గ్రోత్ రేటుని 7% కాపాడుకోవాలంటే ఎగుమతులు పెంచాలి. ఇప్పుడు ఎగుమతులు అకస్మాత్తుగా పెంచితే పెరిగే పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి స్వదేశంని అప్పులు చేసైనా పెంచాలి, లేదా ప్రభుత్వం వ్యయం చేసైనా పెంచాలి. అప్పులు చేసి పెంచడానికి కొనుగోలు శక్తి పెంచడానికి అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే ఫిస్కల్ డెఫిసిట్ అనేటువంటి భారం ఉంది. ఆ పరిమితి దాటడానికి వీల్లేదు. కాబట్టి ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వ వ్యయం పెంచి కొనుగోలు శక్తి పెంచాలి. దానికి ప్రభుత్వ సంపన్నుల దగ్గర పన్ను వసూలు చేసి పేదలకు ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటువంటి శక్తి ప్రభుత్వానికి లేదు. కాబట్టి ఇవాళ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రజల కొనుగోలు శక్తి పెంచాలి అంటే ఇక ఒకటి ఆదాయ పన్నులో, అంటే ప్రజల దగ్గర నుంచి వచ్చే దాంట్లోనే మినహాయింపులు ఇచ్చి వసూలు చేయటం తప్ప ఇంకో ఆల్టర్నేటివ్ లేదు ప్రభుత్వం దగ్గర. కాబట్టే ఈసారి స్టాండర్డ్ డైరెక్షన్ పెంచవచ్చు, లేదా 6 స్లాబ్స్ని 3 స్లాబ్స్కు కుంచిస్తామంటున్నారు. ఇట్లా ఒకటే వాస్తవానికి నిజంగా కొనుగోలు శక్తి పెంచాలంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మినహాయింపులనో లేకపోతే ఇతర మినహాయింపులనో ఇవి వర్క్ చేయవు. చేయాల్సింది ఏమిటంటే ఒకటి వేతనాల స్థాయి పెంచాలి, రైతుల యొక్క ఆదాయం పెంచాలి, మూడోది అసంఘటిత రంగంలో ఉన్నటువంటి కనీస వేతనాన్ని పెంచితేనే మాత్రమే కొనుగోలు శక్తి పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది. అప్పుడు మాత్రమే ఈ 6.5 నుంచి అబవ్ 7%కు
పెరిగే అవకాశం ఉంది. అందరి అభిప్రాయం ఏంటంటే 8 to 10% గ్రో అయితేనే ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్రోత్ ఉంటుంది. ఈ 6-7%కి ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్రోత్ లో పెద్ద మార్పు ఉండదని అంచనా వేస్తున్నాం. కాబట్టి గ్రోత్ రేట్ ఎట్లా సస్టైన్ చేయాలి, ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎట్లా పెంచాలి అనేటువంటి ఆబ్జెక్టివ్స్ తోటి ఈసారి నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్ ప్రతిపాదించేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఓకే సార్. ఓకే, అమీర్నేని సత్యనారాయణ గారు, అంటే ఆర్థిక సర్వే ప్రకారం సంస్కరణలకు పెద్దపీట వేయాలని ఆ సర్వేలో పేర్కొన్నారు. అంటే దాని ప్రకారం సంస్కరణల విషయంలో ఏమైనా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉందా, లేక సాధారణంగానే బడ్జెట్ ఉండే అవకాశం ఉంటుందా? నమస్కారం అండి. ఈటీవీ ప్రేక్షకులకి, నాతోటి ప్యానల్ స్పీకర్స్కి అందరికీ నమస్కారాలు. ఇది మంచి క్వశ్చన్ వేశారండి. యాక్చువల్గా ఈసారి మంచి సంస్కరణలు తీసుకురావాలండి. ఇప్పుడు మధ్యతరగతి అంటే ఇప్పుడు మీరు అందరూ అనుకున్నట్టుగా నిన్న ఎకనామిక్ సర్వే వచ్చింది. సర్వేలో మనకు తేటతెల్లం అయింది బడ్జెట్ ఎలా ఉండబోతుంది అనేది నక్షలుగా మనకు తెలిసింది. ఏంటంటే కొత్తగా ఇప్పుడు క్యాఫెక్స్ టు కన్జంప్షన్ అంటారు. అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే క్యాపిటల్ మూలధనం వ్యవధి నుంచి కన్జంప్షన్ దానిలోకి మారిస్తేనే మనకి జీడిపి రేటు పెరుగుద్దని ఉద్దేశం అండి. ఇంతకుముందు ఏంటంటే ఇప్పుడు కన్జంప్షన్ అంటే మనకు ఖర్చులు మధ్యతరగతి దగ్గర చేతిలో డబ్బు ఏమి లేదనమాట. వాళ్ళకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టగా లేకపోతే అప్పులు పోగా మిగిలింది ఆయన చేతుల్లో ఏమి ఉండలేదు. అందుకని ఖర్చు పెట్టుకోవడానికి మనది ఏంటంటే కన్జంప్షన్ ఎకానమీ అయింది. కన్జంప్షన్ ఎకానమీ అయితేనే మన జీడిపి గ్రోత్ వస్తుందండి. మనం 6.4% మనం 4 సంవత్సరాల్లో అత్యధిక చాలా తక్కువ ఉన్నది జీడిపి రేటు ఈ సంవత్సరమే అనమాట, 6.4. నిన్న వచ్చిన ఎకనామిక్ సర్వే ప్రకారంగా వచ్చే సంవత్సరం 2025-26కి 6.3 నుంచి 6.8% వరకు ప్రొజెక్ట్ చేశారు. మనం 8% గ్రోత్ అయితే కానీ మనం ఏంటంటే వికసిత్ భారత్ 2047 లక్ష్యాలు అంటే డెవలప్డ్ కంట్రీ అని మనం చేరుకోవాలంటే మనం నెక్స్ట్ కమింగ్ ఇయర్స్లో 8% గ్రోత్ కంటిన్యూస్గా మనం చూపిస్తే కానీ కాదనమాట. అందుకని ఏం చేస్తున్నారంటే ఈసారి మధ్యతరగతి ఇప్పుడు ఆయన చెప్పినట్టు సత్యం గారు చెప్పినట్టుగా 6 స్లాబుల్ని 3 స్లాబులు చేస్తే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు స్లాబులు కానీ ట్యాక్స్ రిలీఫ్స్ కానీ అంటే ఎగ్జంప్షన్స్ అంటారు కదా, ఎగ్జంప్షన్స్ అవన్నీ పెంచాలని. ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి ఆలోచించేది ఏంటంటే 15 లక్షల ఆదాయం వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు దేశంలో. అంటే 88% 15 లక్షల లోపు ఉన్న ఆదాయం వాళ్ళే ఉన్నారు. వాళ్ళకి కానీ మన 15 లక్షల వరకు మనం థ్రెషోల్డ్ లిమిట్ ట్యాక్స్ కానీ ఫ్రీ చేస్తే మీకు దరిదాపు 4,41 కోట్ల వరకు మనకి ఆదాయం మిగులుతుంది. అది ఎలాగో వాళ్ళు ఖర్చు చేస్తారు. ఆ ఖర్చు చేయటం వలన మనకి గవర్నమెంట్కి జిఎస్టీ కూడా పెరుగుతుంది అనమాట. ఒక పక్కన మనం ఎప్పుడైతే వీళ్ళంతా ఈ ఎంప్లాయీస్ అందరూ కట్టేది కూడా దాదాపు 25% మనకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్టేది ఈ సెక్షన్ ఆఫ్ 15 lakhs ఆదాయం లోపు వాళ్ళే ఉన్నారన్నమాట. తర్వాత మనం 30% 2 స్లాబులుగా తర్వాత 2 స్లాబ్లు 25%, 30% కానీ మనం కానీ పెంచుకుంటే ఇంకా మనకి ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. అదిగాక ఈ రైతులకు మీరు కిసాన్ సమ్మాన్ ఉంది. కిసాన్ సమ్మాన్ దానిలో చాలా 6,000 రూపాయలు ఇస్తున్నారు. దానికి 12,000 రూపాయలు ఇవ్వగలిగితే అన్నిటికన్నా రైతు వెన్నుముక. మన భారతదేశమే మనం అగ్రేరియన్ దేశం ఇది. వాళ్ళకు కూడా కిసాన్ సమ్మాన్ 6,000 అనేది ఎందుకు మనకి చాలా తక్కువ ఈ రోజున ఉన్న ఇన్ఫ్లేషన్ ప్రకారంగా. అదే స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అన్నీ కలిపి దాని 12,000 ప్లస్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చేది అన్నీ కలిపి ఎక్కువైతే ఆ రైతులకు కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. రైతులకు అలాగే మీరు ఇచ్చిన సర్వే ప్రకారంగా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్కి చాలా ముఖ్య చేస్తామని చెప్పారు. అలాగే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మీకు తెలుసు ప్రపంచాన్ని రేపు ముందు మనకు శాసిస్తుంది. జీపీ చాట్ అనేది నిన్న చైనాలో మీరు చూసుంటారు, డీప్ సీక్ అనేది. అది ప్రపంచాన్నే ఉనికిచ్చింది. అమెరికా లాంటిది $1 మిలియన్ ఖర్చు పెట్టి కూడా అటువంటి యాప్ తయారు చేయలేకపోయారు. అటువంటి చైనా వాళ్ళు తక్కువ ఖర్చుతో ఆ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తయారు చేయగలిగారు. మీరు ఎన్మీడియా లాంటి షేర్లు కూడా దెబ్బకి ప్రపంచ మార్కెట్లో కుదేలైపోయింది. కాబట్టి ఈ సంస్కరణలు ఎంఎస్ఎంఈలో కానీ ఇవన్నీ సంస్కరణలు అంటే ఎంఎస్ఎంఈ మనం గ్లోబలైజ్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మనం క్వాలిటీగా మనం చేయాలంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన అప్స్కిల్లింగ్ వాళ్ళకి ఏంటంటే నాణ్యత నైపుణ్యాలు పెంచడానికి దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయాలి. ఎంఎస్ఎంఈ కూడా ప్రపంచంలో ఇండస్ట్రీస్తో పోటీ పడేటట్టుగా మన నాణ్యత కానీ పెంచుకుంటే మన ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా పెరుగుతుంటాయి. అలాగే ఎంఎస్ఎంఈ అలాగే మీకు ఈ ఇతర ఎంఎస్ఏ రంగాల్లో మనకి దాదాపు 45% ఎక్స్పోర్ట్స్ ఉంటుంది, 33% వరకు వాళ్ళ జీడిపిలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ జీడిపి రేటు ఇవన్నీ పెరగాలంటే మనకి సమకూలంగా వ్యవసాయం మనం పక్కన డెవలప్ చేసుకోవాలి, ఎంఎస్ఎంఈ రంగాన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఈ శాలరీకి సంబంధించి ఎంప్లాయీస్ సంబంధించి ఎప్పటి నుంచో ఆశలండి, ఎప్పటి నుంచో మనకి బడ్జెట్ మీరు చూసుంటారు. మధ్యలో స్టాండర్డ్ డిడక్షన్ కూడా మనకు అంత ముందు తగ్గించిన దాన్ని మళ్ళీ పెట్టారు 75,000, దాన్ని 1,20,000 వరకు పెంచితే చాలా వరకు వెసులుబాటు ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈసారి మధ్యతరగతి పేదవాళ్ళు కూడా నరేగా స్కీమ్ ఉందండి. ఆ నరేగా స్కీమ్
స్కీమ్ కూడా చాలా ఎక్కువ పరిధిలో రావాలి. అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ కూడా నరేగా స్కీమ్లో తీసుకొచ్చి వాళ్ళ ఇన్కమ్ లెవెల్స్ కూడా పేదవాళ్ళ ఇన్కమ్ కూడా లెవెల్ కూడా పెరిగితే కన్జంప్షన్ పెరుగుతుందండి. అప్పుడు డెఫినెట్గా జీడిపిది చాలా ఈజీగా ఇప్పుడు వచ్చే సంవత్సరం నుంచి ఖరీఫ్ ఈసారి చాలా బాగుంది, వర్షాలు కూడా చక్కగా వస్తున్నాయి, రబీ కూడా రాబోతుంది, ఈ రిటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా తగ్గుతుంది, ఆ ఫిజికల్ డిఫిసిట్ కూడా 4.5% చొప్పున మనకు తగ్గడానికి వీలవుతుందండి. ఓకే సార్, ఇప్పుడు చర్చలో చిన్న విరామం. జివ్వుమణిలాగే బాధ నుంచి వేగంగా ఉపశమనం పొందండి సెన్సోడైన్ ర్యాపిడ్ రిలీఫ్ తో పాటు. నా కలెక్షన్ ఎల్లప్పుడూ ట్రెండింగ్ లోనే ఉంటాయి. అక్షయ్, మీ కొత్త కలెక్షన్ వావ్, కానీ టాయిలెట్ లో హార్పిక్ లేదా? శక్తివంతమైన బ్లీచ్ ఉంది కదా. బెస్ట్ ఎవర్ కాదు కదా. చాలా సేపు రుద్దాను. కేవలం 5 నిమిషాల పని 10 రెట్ల మెరుగైన శుభ్రతను ఇస్తుంది. 5 నిమిషాలలోనే మెరిసేలా చేస్తుంది. అలాగే బ్లీచ్ నుండి వచ్చే కఠిన వాసనకు బదులుగా చాలా సేపటి వరకు పరిమళాలను వెదజల్లుతుంది. ఇంత మెరుపా? ఇప్పుడు హార్పిక్ నా చాయిస్. ఇప్పుడు దీన్ని ప్రయత్నించలేదా? అయితే ఏం చేస్తున్నారు? హార్పిక్ యొక్క స్పార్క్లింగ్ క్లీన్ ఇప్పుడు కొత్త లెమన్, జాస్మిన్ ఇంకా మరీన్ సువాసనలతో. ఇప్పుడైతే మీరు జర్మ్స్ నుంచి కాపాడారు, కానీ రోజంతా ఎవరు కాపాడతారు? డెటాల్ కాపాడుతుంది. ఎందుకంటే ఇది భారతదేశపు మొట్టమొదటి సబ్బు. ఇది అందిస్తుంది పూర్తిగా 12 గంటల ప్రొటెక్షన్, భద్రతకు విశ్వాసం, రోజంతా తోడుగా. డెటాల్. మ్యామ్, ఇది ఫ్లో క్లీనర్ కాదు, మ్యాజిక్. ఫ్లో క్లీనింగ్ ఇది చేసినంత మెరుగ్గా మరేది చేయలేదు. లైజాల్ చేస్తేనో ఉందిగా లైజాల్ శుభ్రతలో 10 మెరుగైన శక్తి. జర్మ్ కిల్ టెస్ట్ చేసి చూద్దాం. జర్మ్స్ చంపడంలో కూడా లైజాల్ 10 మెరుగైనది. సాధారణ క్లీనర్ తో పోలిస్తే లైజాల్ ఇస్తుంది 10 మెరుగైన శుభ్రత. 10 క్రిములను చంపి నిలుస్తుంది 3 రెట్లు. అవ్వండి స్మార్ట్ లైజాల్ స్టార్ట్ తో. ఎక్కడికి? టాయిలెట్. నువ్వు టాయిలెట్ కి వెళ్తావా? టాయిలెట్ శుభ్రంగా లేదా? దీన్ని చూసుకోనా లేక టాయిలెట్ చూసుకోనా? హార్పిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకో. ఇది ప్రతి ఫ్లష్ తో 1 నెల పాటు టాయిలెట్ ని శుభ్రంగా ఉంచుతుంది. హార్పిక్ ఫ్లష్ మ్యాజిక్ ఈజీ పీజీ టాయిలెట్ క్లీనింగ్ యొక్క సబ్స్క్రిప్షన్. అవును, ఆర్థిక స్వాతంత్ర స్వేచ్ఛ ప్రతి ఒక్కరి హక్కు. ఇదే మా స్ఫూర్తి ప్రదాత రామోజీరావు స్వప్నం. మనిషి తనకు తానే సొంతంగా నిలవాలి, ఆశల్ని నెరవేర్చుకోవాలి, కుటుంబంలో కాంతులు నింపాలి, జీవితాన్ని సగర్వంగా గడపాలి, కోరుకున్నవి సాధించాలి. ఈ మాటలే మంత్రంగా విజయ మార్గాన సాగుతోంది మీ మార్గదర్శి. 4 రాష్ట్రాలలో 6 దశాబ్దాల ఘన చరిత్రతో మునుముందుకు సాగుతుంది. మార్గదర్శి తోడుంటే ఆనందం మీ వెంటే. నా కలెక్షన్ ఎల్లప్పుడూ ట్రెండింగ్ లోనే ఉంటాయి. అక్షయ్, మీ కొత్త కలెక్షన్ వావ్, కానీ టాయిలెట్ లో హార్పిక్ లేదా? శక్తివంతమైన బ్లీచ్ ఉంది కదా. బెస్ట్ ఎవర్ కాదు కదా. చాలా సేపు రుద్దాను. కేవలం 5 నిమిషాల పని 10 రెట్ల మెరుగైన శుభ్రతను ఇస్తుంది. 5 నిమిషాలలోనే మెరిసేలా చేస్తుంది. అలాగే బ్లీచ్ నుండి వచ్చే కఠిన వాసనకు బదులుగా చాలా సేపటి వరకు పరిమళాలను వెదజల్లుతుంది. ఇంత మెరుపా? ఇప్పుడు హార్పిక్ నా చాయిస్. ఇప్పుడు దీన్ని ప్రయత్నించలేదా? అయితే ఏం చేస్తున్నారు? హార్పిక్ యొక్క స్పార్క్లింగ్ క్లీన్ ఇప్పుడు కొత్త లెమన్, జాస్మిన్ ఇంకా మరీన్ సువాసనలతో. మ్యామ్, ఇది ఫ్లో క్లీనర్ కాదు, మ్యాజిక్. ఫ్లో క్లీనింగ్ ఇది చేసినంత మెరుగ్గా మరేది చేయలేదు. లైజాల్ చేస్తేనో ఉందిగా లైజాల్ శుభ్రతలో 10 మెరుగైన శక్తి. జర్మ్ కిల్ టెస్ట్ చేసి చూద్దాం. జర్మ్స్ చంపడంలో కూడా లైజాల్ 10 మెరుగైనది. సాధారణ క్లీనర్ తో పోలిస్తే లైజాల్ ఇస్తుంది 10 మెరుగైన శుభ్రత. 10 క్రిములను చంపి నిలుస్తుంది 3 రెట్లు. అవ్వండి స్మార్ట్ లైజాల్ స్టార్ట్ తో. ఎక్కడికి? టాయిలెట్. నువ్వు టాయిలెట్ కి వెళ్తావా? టాయిలెట్ శుభ్రంగా లేదా? దీన్ని చూసుకోనా లేక టాయిలెట్ చూసుకోనా? హార్పిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకో. ఇది ప్రతి ఫ్లష్ తో 1 నెల పాటు టాయిలెట్ ని శుభ్రంగా ఉంచుతుంది. హార్పిక్ ఫ్లష్ మ్యాజిక్ ఈజీ పీజీ టాయిలెట్ క్లీనింగ్ యొక్క సబ్స్క్రిప్షన్. కోతగడ్డలో ఈ రాత్రి యుద్ధం. నాగరాజ గారు, ఇంతకుముందు మీరు అన్నట్టుగా ఒక రాజకీయ ఆర్థిక ఒత్తిళ్ల మధ్య బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టబోతున్నారన్నారు. ముఖ్యంగా కూటమిలో ఉన్నటువంటి పార్టీలు, ప్రభుత్వాలు, రాజకీయ అంశాలు, వీటికి తోడు జనరల్గా ఒక ఎలక్షన్స్ వచ్చాయంటే ఆ ఖచ్చితంగా ప్రభావం అంతా కూడా బడ్జెట్ మీద కనిపిస్తుంటుంది ఎప్పుడు చూసినా. ఇప్పుడు ఢిల్లీ ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి, బీజేపీ చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది. అంటే ఆ ప్రభావం ఈ బడ్జెట్ పైన ఉండే అవకాశం ఏమైనా ఉందా? ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఎందుకనంటే మన మహారాష్ట్ర ఎలక్షన్లో కూడా చూసాము. నరేంద్ర మోడీ గారు 2019-24 మధ్యకాలంలో ఒక రకమైనటువంటి పొలిటికల్ ఎకానమీని నడపాలనుకున్నారు. ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే రెవిడీ కల్చర్ ఏదైతే ఉందో ఉచిత సంస్కృతి, దానికి మేము వ్యతిరేకము అని ఖచ్చితంగా నిలబడ్డారు కూడా. అయితే
రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆ రాష్ట్రాల్లో స్థానిక కాంగ్రెస్ కావచ్చు, లేదంటే ప్రాంతీయ పార్టీలు కావచ్చు, ఆ పొలిటికల్ కాంపిటేటివ్నెస్ని ఎదుర్కోవడానికి వాళ్ళు చెప్పినటువంటి రెవెన్యూ కల్చర్ అనే దానికి భిన్నంగా డీవియేట్ అయిపోయి మహారాష్ట్రలో కూడా అక్కడ మహిళలకి వాళ్ళు 1500 అంటే లేదు 2100 రూపాయలు ప్రతి మహిళకి ఇస్తామని చెప్పి అన్నారు. ఢిల్లీలో కూడా అదే పరిస్థితి. ఇంతకుముందు కేజ్రీవాల్ కొన్ని ఫ్రీబీస్ ఇచ్చారు, బీజేపీ కూడా ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది, కూడా ఇస్తారు కూడా. ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫిస్కల్ కన్సాలిడేషన్ అని ఏదైతే చెప్తా ఉంటారో దానికి భిన్నమైనటువంటి రాజకీయ ఒత్తిళ్ల వల్ల చేసేటటువంటి చర్యలు. ఇప్పుడు నిర్మలా సీతారామన్ ముందు ప్రధానంగా 2 సవాళ్లు ఉన్నాయి. ఫిస్కల్ కన్సాలిడేషన్, ఫిస్కల్ డిసిప్లిన్ చేస్తారా, లేకుండా పోతే గనక ఇప్పుడు గ్రోత్ మొమెంటం ఇచ్చి కన్జంప్షన్ క్రైసిస్ ఏదైతే ఉందో, వినిమయ సంక్షోభం అంటారు, కొన్ని సెక్షన్స్లో కొనుగోలు శక్తి లేదు కొందామన్నా కానీ, ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి వర్గాలు లేదంటే కింద మధ్యతరగతి స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఆదాయాలు ఎప్పుడైతే పడిపోయాయో, ఆదాయాలు ఎందుకు పడిపోతాయంటే కనుక వేతనాలు పెరగవు, ఒకవేళ పెరిగినా కానీ రియల్ వేజెస్ అంటారు, నిజమైన వేతనం ఉండదు, ద్రవ్యోల్బణం రూపాయి విలువ పడిపోవడం వల్ల మార్కెట్లో డబ్బులు అయితే ఉంటాయి కానీ కొనుగోలు శక్తి పడిపోతుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఒక వినిమయ సంక్షోభం అనేది వచ్చేసి ఆర్థిక వ్యవస్థ చాలా స్లో డౌన్ అయిపోతుంది. ముఖ్యంగా మ్యానుఫ్యాక్చర్ సెక్టర్ ఉంది, వాళ్ళ నిర్మాణ రంగం అనేది రియల్ ఎస్టేట్ కుదేలైపోయింది. ఈ ఐరన్ కావచ్చు, సిమెంట్ కావచ్చు, ధరలన్నీ పడిపోయాయి. హౌసింగ్ అనేది కూడా పెద్ద డోల్డ్రమ్స్లో ఉంది. దీన్ని పుష్ ఇచ్చి మళ్ళా ముందుకు నడపాలి అంటే పాజ్ బటన్ నిర్మలా సీతారామన్ నొక్కాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏది, ఫిస్కల్ కన్సాలిడేషన్, ఫిస్కల్ డిసిప్లిన్ అనే దాన్ని కాస్త ఈ 5 ఏళ్ళు కాస్త కొంచెం దాన్ని ఆపి గ్రోత్ మొమెంటమ్ని పుష్ చేయడానికి కొన్ని సెక్షన్స్లోకి డబ్బులు పంప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఉంది. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిలీఫ్ అనేది 5% ఇస్తే కనుక జీడిపిలో దాని రేషియో జస్ట్ 0.2% మాత్రమే. అయితే మధ్యతరగతి వర్గాల్లోకి డబ్బులు ఎప్పుడైతే కనుక మనం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ స్లాబ్స్ కన్నా పెంచితే, మన అందశ్రీనో ఎవరో అన్నట్టు దాన్ని 15 లక్షల నుంచి 30 లక్షల వరకు 30% వరకు స్లాబ్ దాన్ని రిలాక్స్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు ప్రభుత్వం కట్టాల్సినటువంటి డబ్బులు వేతన జీవుల దగ్గర ఉండి అవి మళ్ళీ కన్జంప్షన్ వైపు వెళ్తాయి. లేదంటే బ్యాంకుల్లో వాళ్ళు మళ్ళీ దాన్ని సేవ్ చేసుకుంటారు. బ్యాంకుల్లో ఎప్పుడైతే మనం సేవ్ చేసుకుంటారో మానిటరీ సిస్టమ్ బ్యాంక్స్ని టైటన్ చేయడం ఆపుతుంది. ఎందుకంటే బ్యాంకుల దగ్గర డబ్బులు ఉంటాయి కాబట్టి, డబ్బులు లేకపోతే టైట్ చేస్తుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఇన్ఫ్లేషన్ కొంతవరకు కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఇది ఒకటి. రెండోది అతి పెద్ద సవాల్ ఇప్పుడు మన ముందున్నది, రూపాయి డాలర్ వాల్యూ అనేది ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో చాలా దారుణంగా కుదేలైపోయింది. 87 రూపాయలు అయిపోయింది. ఒక రూపాయి 87 రూపాయలకి ఒక డాలర్ విలువ. దీనివల్ల ఏమైందంటే మన అమెరికాలో కానీ విదేశాల్లో చదువుకున్న విద్యార్థుల కాస్ట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. ఇక్కడ నుంచి పిల్లల్ని చాలా కష్టపడి పంపించేటువంటి పేరెంట్స్కి భారం అయిపోయింది. ఇమ్మీడియట్గా దానికి కూడా ప్రభుత్వం రిలీఫ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. కన్జంప్షన్ ఏదైతే క్రైసిస్ని అడ్రస్ చేసి గ్రోత్ మొమెంటంకి పుష్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫిస్కల్ కన్సాలిడేషన్ అనేది నిర్మలా సీతారామన్ గారు పాజ్ బటన్ నొక్కాల్సిన అవసరం ఉందని నేను అభిప్రాయపడుతున్నాను. ఓకే సత్యం సార్, అంటే నిన్న ప్రధానమంత్రి చెప్పిన వ్యాఖ్యల ప్రకారం పేద మధ్యతరగతి మహిళలు రైతులు ఈ వర్గాలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చే అవకాశం ఉన్నట్టుగా ఒక సంకేతాలు ఇచ్చారు. అంటే ఎలాంటి అవకాశాలైనా సార్, ఏమైనా కొత్త పథకాలు వచ్చే అవకాశం ఉందా, ఏ విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంది సార్ ఈ వర్గాలకు? అంటే ఇప్పుడు మనం వాస్తవానికి మాటలు చేతలకు మధ్య తేడా చూపెట్టాలంటే, ఇప్పుడు ప్రజల యొక్క కొనుగోలు శక్తి పెంచాలని మనం అందరం అనుకుంటున్నాం. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిబేట్ ఇస్తే కొనుగోలు శక్తి పెంచుతుంది, లేదా ప్రభుత్వం ఏం చేస్తే కొనుగోలు శక్తి పెరుగుతుంది అనుకుంటున్నాం మనం. కానీ వాటిని వాస్తవానికి ప్రజల చేతుల్లోకి డబ్బు నిజంగా పోవాలంటే ఎకనామిస్టులు చూసేది అంటే అవసరమైతే కొనుగోలు శక్తి పెంచడానికి అకౌంట్లకు క్యాష్ ట్రాన్స్ఫర్ అయినా చేయాలి తప్ప కొనుగోలు శక్తి పడిపోనివద్దు అనేటువంటి సలహా ఇస్తున్నారు. రెండవది, వాళ్ళ చేతుల్లోకి వెళ్ళాలంటే ఇప్పుడు మనం చూసాంగా ఢిల్లీ రైతులు ఎంఎస్పీ గ్యారంటీ ఇవ్వాలని ఇవాళ కూడా కొట్లాడుతున్నారు. నిజంగా వాళ్ళ కొట్లాడదంటే న్యాయం ఉంది అంటే ఇవాళ తెలంగాణలో చూస్తున్నాం. మొన్న మిర్చి కళ్ళంలోకి రాగానే క్వింటాల్ ధర దరిదాపు 200-2500 ఉండేది 1200 పోయింది. అంటే కిలో 250 ఉండేది 120 పడిపోయింది. కందుల రేటు అట్లాగే నిన్న మనకు వార్తలు వచ్చాయి, అట్లాగే పడిపోయింది. వరి ధాన్యం అట్లాగే ఎంఎస్పీ 2300 అంటే రాగానే 1900 పడిపోయింది. అది వ్యాపార చేతుల్లో పడిపోగానే 2600 పెరిగింది. అంటే ఎంఎస్పీ గ్యారంటీ ఇవ్వాలనేటువంటి డిమాండ్కి ఎంత నిజం ఉందో తెలుస్తుంది. కాబట్టి రైతుల ఆదాయాలు పెరగాలంటే వాటన్నిటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. రెండవది, వేతనాలకు ఇవ్వాలంటే ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. 11,000 కనీస వేతనాన్ని 10 ఏళ్ల కింద రికమెండ్ చేశారు.
5 ఏళ్ల కింద 18,000 రికమెండ్ చేశారు, ఆమోదించలే. ఆ 11,000 అమలు అవుతుంది. ఇప్పుడు అసంఘటిత రంగంలో కోట్ల మంది పనిచేస్తున్నారు, అదే కంటిన్యూ అవుతుంది 11,000. ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లేషన్ లెక్కలో తీసుకుంటే ఎకనామిస్టులు చెప్పేది అంటే 26,000 కనీస వేతనం ఉండాలని. 26,000 కనీస వేతనం ఇప్పుడు ఉండాల్సింది 11,000 నడుస్తుంది. ఇక మామూలు ప్రజల యొక్క కొనుగోలు శక్తి ఎట్లా పెరుగుతుందండి? కాబట్టి ఆ విధమైనటువంటి ఇంప్లిమెంటేషన్ అవసరం. మూడవది, ఇవాళ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అంటున్నారు. నిజాయితీగా చెప్తే నిన్నటి ఎకనామిక్ సర్వేలో కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ 3% విస్తరిస్తే పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 11% విస్తరిస్తుంది. అంటే వేతన జీవుల మీద టైట్నెస్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళందరూ కొత్తగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ట్యాప్లోకి వచ్చి పే చేస్తున్నారు. కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ మాత్రం 3% ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుంది. అంటే 11% కార్పొరేట్ కన్నా వేతన జీవులే ఉన్నవాళ్ళు కాదుగా, అది ఎందుకు ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది? ఇది ఎక్స్పాండ్ కావట్లేదు అంటే కార్పొరేట్ ట్యాక్స్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ గతంలో 32% నుంచి 22%కి ఈ 10 ఏళ్ళు తగ్గించుకుంటూ వచ్చారు. కాబట్టి అట్లాగే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచరు గత బడ్జెట్లో 11 లక్షల కోట్లు ప్రతిపాదించింది. నిన్నటి లెక్క ప్రకారం, ఎకనామిక్ సర్వే ప్రకారం 5.85, అంటే 6 లక్షల కోట్లు, సుమారు 6.85, 7 లక్షల కోట్లు ఖర్చు చేసింది. మిగతాయాన్ని ఖర్చు చేస్తే డెఫిసిట్ ఉంటుంది, ఖర్చు చేయకపోతే ఏముండదు. అంటే ఖర్చు చేయడానికి ఇష్టపడలేదంటే ప్రజల చేతుల్లోకి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడలేదని అర్థం. కాబట్టి వీటన్నిటిని కూడా మనం నిజాయితీగా ఇవాళ కొనుగోలు శక్తి పెంచాలంటే ఇవాళ స్లాబులు కూడా, నాకు ఒక ఎకనామిస్ట్గా నాకున్నటువంటి ఒపీనియన్ ఏంటంటే 30% దగ్గర 25% తగ్గించేది అబౌవ్ 15 lakhs ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు. కానీ 10 to 15 lakhs ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు తగ్గిస్తే, స్లాబులు పెంచి తగ్గిస్తే, ఒక సూత్రం ఉంది ఎకనామిక్స్ లో, ఎంపీసీ, మార్జినల్ ప్రొపెన్సిటివ్ కన్జంప్షన్. ఆదాయాలు పెరిగేటువంటి వాళ్ళదేమో తక్కువ వస్తుంది, ఆదాయాలు తక్కువ వాళ్ళకే ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే 100 రూపాయల ఆదాయం వస్తే ఎక్కువ ఆదాయం వచ్చే వాళ్ళు 30 ఖర్చు పెట్టి 70 పొదుపు చేస్తారు. తక్కువ ఆదాయం వచ్చే వాళ్ళు 100 రూపాయలు వస్తే 90 రూపాయలు ఖర్చు పెడతారు. ఇప్పుడు ఎకానమీలో ఖర్చు పెట్టే వాళ్ళు కావాలి. కాబట్టి మధ్యతరగతి వాళ్ళకు ఎక్కువ రిలీఫ్ ఇస్తే, ఇప్పుడు నిర్మలా సీతారామన్ కానీ ఆర్బీఐ కానీ మిగతా వాళ్ళు ఏం ఆలోచిస్తారో అది జస్టిఫై అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ ఆస్పెక్ట్ లో ఆలోచించి బడ్జెట్ ప్రతిపాదించాలి. ఓకే సార్, ఇప్పుడు చర్చలో చిన్న విరామం. ఫైర్ కదా, వైల్డ్ ఫైర్. గైస్, ఈ రోజు ఫ్యామిలీ మూవీ నైట్ రెడీ? లేదు, నాట్ రెడీ. నేనున్నాను కదా, గోద్రేజ్ ఎయిర్మాటిక్ ఆటోమేటిక్ ఎయిర్ ఫ్రెషనర్. కిటికీలు సువాసనని బయటికి వెళ్ళనివ్వద్దు. రిలాక్స్, నేను ప్రతి 10 నిమిషాలకు స్ప్రే చేస్తాను. గోద్రేజ్ ఎయిర్మాటిక్ రూమ్స్ ని ఎల్లప్పుడూ ఉంచుతాయి సువాసన భరితంగా. ఒకవేళ రూమ్స్ మాట్లాడగలిగితే గోద్రేజ్ ఎయిర్ కోసమే అడుగుతాయి. దీంతో ఏమవుతుంది? ఏమీ కాదు. దీంతో ఏమవుతుంది? దీనివల్ల ఏది కాదు. డెటాల్తో ఏది కానప్పుడు మరి రోజు డెటాల్ను ఎందుకు ఉపయోగిస్తావు? ఎందుకంటే వ్యాధుల్ని వ్యాపింపజేసే క్రిములు మన నుండి దూరంగా ఉంటాయి. అప్పుడే మనకు దాని నుండి ఏమీ కాదు. ఎవరింట్లో అయితే డెటాల్ రోజు ఉపయోగించబడుతుందో అక్కడ ఉన్న వారు తక్కువ అనారోగ్యానికి గురవుతారు. మన వారి రక్షణ కోసం రోజు డెటాల్ కొంచెం. ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ ద్వారా సిఫార్సు చేయబడింది. నా కలెక్షన్ ఎల్లప్పుడూ ట్రెండింగ్ లోనే ఉంటాయి. అక్షయ్, మీ కొత్త కలెక్షన్ వావ్. కానీ టాయిలెట్ లో హార్పిక్ లేదా? శక్తివంతమైన బ్లీచ్ ఉంది కదా, బెస్ట్ ఎవర్ కాదు కదా. చాలా సేపు రుద్దాను. కేవలం 5 నిమిషాల పని 10 రెట్ల మెరుగైన శుభ్రతను ఇస్తుంది. 5 నిమిషాలలోనే మెరిసేలా చేస్తుంది. అలాగే బ్లీచ్ నుండి వచ్చే కట్టెల వాసనకు బదులుగా చాలా సేపటి వరకు పరిమళాలను వెదజల్లుతుంది. ఇంత మెరుపా? ఇప్పుడు హార్పిక్ నా చాయిస్. ఇప్పుడు దీన్ని ప్రయత్నించలేదా? అయితే ఏం చేస్తున్నారు? హార్పిక్ యొక్క స్పార్క్లింగ్ క్లీన్ ఇప్పుడు కొత్త లెమన్, జాస్మిన్ ఇంకా మరీన్ సువాసనలతో. మ్యామ్, ఇది ఫ్లో క్లీనర్ కాదు, మ్యాజిక్. ఫ్లో క్లీనింగ్ ఇది చేసినంత మెరుగ్గా మరేది చేయలేదు. లైజాల్ చేస్తేనో ఉందిగా లైజాల్ శుభ్రతలో 10 మెరుగైన శక్తి. జర్మ్ కిల్ టెస్ట్ చేసి చూద్దాం. జర్మ్స్ చంపడంలో కూడా లైజాల్ 10 మెరుగైనది. సాధారణ క్లీనర్ తో పోలిస్తే లైజాల్ ఇస్తుంది 10 మెరుగైన శుభ్రత. 10 క్రిములను చంపి నిలుస్తుంది 3 రెట్లు. అవ్వండి స్మార్ట్ లైజాల్ స్టార్ట్ తో. ఇప్పుడైతే మీరు జర్మ్స్ నుంచి కాపాడారు, కానీ రోజంతా ఎవరు కాపాడతారు? డెటాల్ కాపాడుతుంది. ఎందుకంటే ఇది భారతదేశపు మొట్టమొదటి సబ్బు. ఇది అందిస్తుంది పూర్తిగా 12 గంటల ప్రొటెక్షన్, భద్రతకు విశ్వాసం, రోజంతా తోడుగా. డెటాల్. ఎక్కడికి? టాయిలెట్. నువ్వు టాయిలెట్ కి వెళ్తావా? టాయిలెట్ శుభ్రంగా లేదా? దీన్ని చూసుకోనా లేక టాయిలెట్ చూసుకోనా? హార్పిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకో. ఇది ప్రతి ఫ్లష్ తో 1 నెల పాటు టాయిలెట్ ని శుభ్రంగా ఉంచుతుంది. హార్పిక్ ఫ్లష్ మ్యాజిక్ ఈజీ పీజీ టాయిలెట్ క్లీనింగ్ యొక్క సబ్స్క్రిప్షన్.
ఓకే, బడ్జెట్ ప్రతిపాదనలకు కేంద్ర కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. కాసేపట్లో నిర్మలా సీతారామన్ లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టబోతున్నారు. ఓకే, సత్యనారాయణ గారు, ప్రధానంగా అంటే పారిశ్రామిక వర్గాలు అదేవిధంగా బ్యాంకింగ్ రంగం ఏం ఆశిస్తుంది? మీరు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా సాంకేతిక పరంగా అంతర్జాతీయంగా అనేక మార్పులు చేర్పులు వచ్చిన సందర్భంలో ఈ రెండు ప్రధానమైన రంగాలు ఏం ఆశిస్తున్నాయి బడ్జెట్ నుంచి? ముఖ్యంగా ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ల్యాబ్స్ మెయిన్ బ్యాంకింగ్ రంగంలో ఎక్కువగా ఆశించేది ఏంటంటే, ఇంతకుముందు హౌసింగ్ లోన్కి 1.5 లక్షల వరకే రిబేట్ ఉండేదండి. దాన్ని ఎప్పటి నుంచో వీళ్ళు 5 లక్షల వరకు చేయాలంటున్నారు. అంటే ప్రిన్సిపల్ వడ్డీ అంటే అసలు ప్లస్ వడ్డీ కలిపి 5 లక్షల వరకు ఎగ్జామ్షన్ చేస్తే చాలా వరకు ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద గృహాలు ఎప్పుడైతే గృహ రంగాల మీద దరిదాపు 50 రంగాలు ఆధారపడి ఉంటాయి. దానివల్ల ఏంటంటే దరిదాపు 7 కోట్లు ఇల్లు కట్టాలి మన 2030కి మన టార్గెట్గా పెట్టుకున్నారు. సంవత్సరానికి 75 లక్షలు 80 లక్షలు మన ఇండియా గవర్నమెంట్ కట్టాలనుకున్నారు. ఇటువంటి రంగానికి కానీ ఊపు వస్తే ఇటువంటి ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్ ఎప్పటి నుంచో ఉన్న 1.5 లక్షలని ఒక 2 లక్షలు 3 లక్షలు అలా చేయించండి. అలాగే ఈ ఎఫర్డబుల్ హౌస్ కూడా దాదాపు 45 లక్షలు ఉంది, దాన్ని ఒక 55 లక్షల వరకు పెంచితే గృహ రంగం విపరీతంగా డెవలప్ అవుద్దండి. అలాగే ఎడ్యుకేషన్ లోన్ మనకి మీకు తెలుసు ప్రపంచ స్థాయిలో ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ అనేది విద్య అనేది చాలా ఖర్చుతో కూడినది. ఇప్పుడు విద్యారంగంలో లోన్లు ఇవ్వాలంటే దానికి హౌసింగ్ లోన్తో సంపాలంగా చేయాలండి. దానికి సంబంధించిన వడ్డీలు కానీ రిబేట్లు కానీ. హౌసింగ్ రంగం వరకు దరిదాపు 6% 7% వడ్డీలు ఉన్నాయి, కానీ విద్యారంగం దరిదాపు 10% అబవ్ ఉన్నాయి. దానికి సంబంధించిన రిబేట్ కూడా ఎకనామిక్ వీకర్ సెక్షన్స్కి ఇచ్చే వాళ్ళు చదువుకోవడానికి కూడా విదేశాలకు వెళ్ళాలన్నా కూడా లక్షలు పెట్టాలి. ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా ఒక ఇంజనీరింగ్ చదవాలంటే 6 లక్షలు 10 లక్షల వరకు పెట్టాలి. ఈ మధ్యతరగతి వాళ్ళు భరించే స్థితిలో లేదు. అటువంటి వాళ్ళు విద్యారంగాన్ని కూడా కాస్త వడ్డీ రేట్లు తగ్గించి ఎవరైతే ఎకనామిక్ వీకర్ సెక్షన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు డైరెక్ట్గా వాళ్ళ ప్రోగ్రెస్ బేస్ని బట్టి వాళ్ళ ప్రోగ్రెస్ ఉంటుంది, ప్రోగ్రెస్ని బట్టి డీబీఎఫ్ టైంలో డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ టైంలో ఆ ఫండ్స్ కానీ చేస్తే కొంతవరకు విద్యారంగం ఉంటుంది. ఎందుకంటే విద్య కానీ ఉంటేనే వాళ్ళు ఏదన్నా ఉద్యోగాలు రేపు కానీ అవకాశం ఉంటుందండి. అలాగే ఈసారి బడ్జెట్ అంతా జాబ్స్ అండి. ఎందుకంటే మనకి జాబులు లేనిదే మనం ఏమి చేయలేం. మనకు ఉద్యోగ కల్పన అనేది ముఖ్యము. వాళ్ళ వేతనాలు కూడా ఎప్పుడో సవరించాలండి. వేతనాలు కూడా సవరిస్తే కానీ ఆ కన్జంప్షన్ ఎకానమీ అనేది రాదు. ముఖ్యంగా ఇండస్ట్రీలు ఎక్కువగా ఆశించేది ఏంటంటే పునరుత్పాదక ఇంధనం అనేది మీరు దరిదాపు చూస్తుంటారు. మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా గ్రీన్ హైడ్రోజన్ అని చెప్పి పూడి మడక దగ్గర 1,80,000 కోట్లతో మనకి ఇచ్చారు. ఎప్పుడైతే పునరుత్పాదన ఇంధనం ద్వారా మనం ఎప్పుడైతే సోలార్ కానీ లేకపోతే విండ్ పవర్స్ దానిలో మనం ఎక్కువగా వాడుకుంటే దానికి మనం బాగా గవర్నమెంట్ ఎక్కువ ప్రోత్సాహాలు ఇవ్వాలి. అలాగే గ్రీన్ హైడ్రోజన్ కూడా దానిలో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు రావాలండి. మనకు 1 కిలోవాట్కి తయారు చేసిన దానికన్నా ఖర్చు ఎక్కువ అని చెప్పి ఇప్పుడు అంటున్నారు. దాన్ని ఇంకా తగ్గించుకుంటే మనకి ఆ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జెస్ కూడా తక్కువ వస్తుంది. అలాగే ఇప్పుడు గమనించిన సూర్య గారు మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ సూర్య గారు అనేది చాలా దాదాపు ఒక 10 కోట్ల ఇంటి మీద పెట్టాలని ఉందండి. దానికి సబ్సిడీస్ కూడా పెంచాలి. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మ్యాక్సిమం 78,000 ఇస్తున్నారు. 3 మెగావాట్ వరకే ఉంది, 3 కిలోవాట్ వరకే ఉంది. దాన్ని పెంచుకోవాలి. అలాగే కుసుమ్ కూడా అంటే పవర్ ఇంజన్స్ ఉన్నాయి కదా, దానికి కూడా అలా పెంచుకోవడం చేయాలి. ఇప్పుడు పవర్ సెక్టర్ కూడా అంతా మొత్తం చైనా సోలార్ 70% చైనాని ఆక్యుపై చేసేసింది చైనా. అలాగే మన సంబంధించిన ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలన్నా కూడా విపరీతమైన ఖరీదులు ఉన్నాయండి. మనం రిసోర్సెస్ మనం పెంచుకోవాలి. అలాగే ఇండస్ట్రీ కూడా మన MSME రంగానికి ముఖ్యంగా దాన్ని ఇంటర్నేషనల్ గ్లోబల్ స్టాండర్డ్గా చేయాలంటే మీరు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా నైపుణ్యాలు బాగా పెంచాలండి. నైపుణ్యం కూడా స్టాండర్డ్ లెవెల్లో పెంచాలి. ఎక్స్పోర్ట్స్కి ఊతం ఇవ్వాలి, ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వాలి, టైం ప్రకారంగా ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వాలండి. ఎప్పుడైతే మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జెమ్ స్కీమ్ ద్వారా వీళ్ళని కూడా తీసుకొచ్చి దానిలో మనకు 45 రూపాయలు ఎప్పుడైతే బ్యాడ్ డెట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ మా వచ్చిన రికవరీ చేయాలనుకున్నదో దాన్ని 45 రూపాయలకి వీళ్ళకి రావటం లేదు. ఆ జెమ్ పోర్టల్లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కంపల్సరీగా వీళ్ళకి MSME ఉండాలి, అటువంటి చేయాలండి. అలాగే ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ పరిశ్రమలకి ఊతం ఇవ్వాలి. అలాగే ఎక్స్పోర్ట్స్లో కూడా ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ ఎక్స్పోర్ట్స్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్స్పోర్ట్ అగ్రికల్చర్ మీద ఉంది. అగ్రికల్చర్ వాళ్ళకి సంబంధించిన విత్తనాల్లో కానీ లేకపోతే వాళ్ళ ఫుడ్ ప్రోడక్ట్ల మీద కానీ వాళ్ళ మీద నైపుణ్యత పెంచి ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎలా చేయాలంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా మన విదేశీ మార్కెట్ ధర ఎక్కువ వస్తుందండి. కాబట్టి అగ్రికల్చరు MSME ఈ 2 సెక్టర్స్ను మనము గవర్నమెంట్ ప్రోత్సహిస్తేనే మన ఎగుమతులు పెరుగుతాయండి. వాళ్ళ జీవన శైలి కూడా పెరుగుతుంది, మన GDP కూడా దానివల్ల ఇంటర్న్ పెరుగుతూ ఉందండి. ఓకే సార్. ఓకే నాగరాజు గారు, అంటే ఈ బడ్జెట్ పైన తెలుగు రాష్ట్రాల ఆశలు అంచనాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి సార్? ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ 2 రాష్ట్రాలు కూడా బడ్జెట్లో ఏం కోరుకుంటున్నాయి? ఇప్పుడు మనం 2014లో రాష్ట్ర విభజన జరిగింది. రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత తెలంగాణ ఆంధ్ర 2 రాష్ట్రాలుగా మనం విడిపోయిన తర్వాత ఆ రోజు ఇచ్చినటువంటి హామీ 2014 రియార్గనైజేషన్ చట్టంలో ఇచ్చినటువంటి హామీ ఏదైతే ఉందో 2 రాష్ట్రాలకి,
దాదాపు ఏమీ హామీలు నిలబెట్టే పరిస్థితి రాలేదు. యూపీఏ గవర్నమెంట్లో ఉన్నటువంటి మన్మోహన్ సింగ్ ఆ రోజు చట్టంలో కొన్ని ప్రామిసెస్ హామీలు ఇచ్చారు. ప్రత్యేక హోదా ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కి 5 ఏళ్ళు అంటే లేదు మేము 10 ఏళ్ళని వెంకయ్యనాయుడు గారు వీళ్ళంతా కూడా ఆ రోజు రాజ్యసభలో ప్రకటించారు. దాన్ని కమిట్మెంట్గా కూడా తీసుకొని ఆ రోజు ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం వెళ్ళి గెలిచిన తర్వాత అది ఈరోజు ముగిసిన చాప్టర్గా ముగిసిన అధ్యాయంగా చెప్పేశారు. 2024లో 2019 ఎన్నికలకు ముందు చంద్రబాబు నాయుడు అదే అంశం మీద ఎన్డీఏ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ 24 ఎన్నికలప్పుడు వీళ్ళిద్దరూ కలిసిన తర్వాత ఈ అంశం ప్రధానంగా చర్చకి రాకుండానే కలిశారు. ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ నుంచి కానీ మిగతా ప్రతిపక్షాల నుంచి కూడా నిన్ననే షర్మిల గారు ఆమె డిమాండ్ చేశారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వమని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని అడగండి, వాళ్ళు ఇవ్వలేకపోతే కనుక ప్రభుత్వం నుంచి ఉపసంహరించుకోండి అని. అంటే ఒత్తిడి అనేది నరేంద్ర మోడీ మీద కాదు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మీద కూడా ప్రతిపక్షాలు తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎప్పుడైతే ఎన్డీఏ ప్రభుత్వము రాష్ట్రాలకు ఇవ్వాల్సినటువంటి హామీ ఏదైతే ఉందో, ప్రత్యేక హోదా కావచ్చు, రైల్వే విభజన కావచ్చు, రైల్వే డివిజను, వెనుకబడిన ప్రాంతాలకి స్పెషల్ ప్యాకేజీ కానీ ఈ హామీలు ఖచ్చితంగా ఇవ్వకుండా ఉంటే కనుక నరేంద్ర మోడీతో పాటు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మిత్రపక్షమైన తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ తెలంగాణలో భిన్నమైన పరిస్థితి. ఇక్కడ కాంగ్రెస్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఎన్డీఏకి ప్రతిపక్షంగా ఉన్నటువంటి పార్టీ. ఇక్కడ హామీ అనేది ఏ మేరకు అమలు చేస్తారో చూడాలి. ఒకవేళ ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ అమలు చేయలేని పరిస్థితిలో కేసీఆర్ మళ్ళీ ఆయన ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషించి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం మీద పోరాడే పరిస్థితి కూడా ఉండొచ్చు. సో ఇది ప్రధానంగా నగేష్ గారు. ఓకే సార్, ఇప్పుడు చర్చలో చిన్న విరామం. అవును, ఆర్థిక స్వాతంత్ర స్వేచ్ఛ ప్రతి ఒక్కరి హక్కు. ఇదే మా స్ఫూర్తి ప్రదాత రామోజీరావు స్వప్నం. మనిషి తనకు తానే సొంతంగా నిలవాలి, ఆశల్ని నెరవేర్చుకోవాలి, కుటుంబంలో కాంతులు నింపాలి, జీవితాన్ని సగర్వంగా గడపాలి, కోరుకున్నవి సాధించాలి. ఈ మాటలే మంత్రంగా విజయ మార్గాన సాగుతోంది మీ మార్గదర్శి. 4 రాష్ట్రాలలో 6 దశాబ్దాల ఘన చరిత్రతో మునుముందుకు సాగుతుంది మార్గదర్శి. తోడుంటే ఆనందం మీ వెంటే. దీంతో ఏమవుతుంది? ఏమీ కాదు. దీంతో ఏమవుతుంది? దీనివల్ల ఏది కాదు. డెటాల్తో ఏది కానప్పుడు మరి రోజు డెటాల్ను ఎందుకు ఉపయోగిస్తావు? ఎందుకంటే వ్యాధుల్ని వ్యాపింపజేసే క్రిములు మన నుండి దూరంగా ఉంటాయి. అప్పుడే మనకు దాని నుండి ఏమీ కాదు. ఎవరింట్లో అయితే డెటాల్ రోజు ఉపయోగించబడుతుందో అక్కడున్న వారు తక్కువ అనారోగ్యానికి గురవుతారు. మన వారి రక్షణ కోసం రోజు డెటాల్ కొంచెం. ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ ద్వారా సిఫార్సు చేయబడింది. నా కలెక్షన్ ఎల్లప్పుడూ ట్రెండింగ్ లోనే ఉంటాయి. అక్షయ్, మీ కొత్త కలెక్షన్ వావ్! కానీ టాయిలెట్ లో హార్పిక్ లేదా? శక్తివంతమైన బ్లీచ్ ఉంది కదా. బెస్ట్ ఎవర్ కాదు కదా. చాలా సేపు రుద్దాను. కేవలం 5 నిమిషాల పని 10 రెట్ల మెరుగైన శుభ్రతను ఇస్తుంది. 5 నిమిషాలలోనే మెరిసేలా చేస్తుంది. అలాగే బ్లీచ్ నుండి వచ్చే కఠిన వాసనకు బదులుగా చాలా సేపటి వరకు పరిమళాలను వెదజల్లుతుంది. ఇంత మెరుపా? ఇప్పుడు హార్పిక్ నా చాయిస్. ఇప్పుడు దీన్ని ప్రయత్నించలేదా? అయితే ఏం చేస్తున్నారు? హార్పిక్ యొక్క స్పార్క్లింగ్ క్లీన్ ఇప్పుడు కొత్త లెమన్ జాస్మిన్ ఇంకా మరీన్ సువాసనలతో. మ్యామ్, ఇది ఫ్లో క్లీనర్ కాదు, మ్యాజిక్. ఫ్లో క్లీనింగ్ ఇది చేసినంత మెరుగ్గా మరేది చేయలేదు. లైజాల్ చేస్తేను ఉందిగా లైజాల్ శుభ్రతలో 10 మెరుగైన శక్తి. జర్మ్ కిల్ టెస్ట్ చేసి చూద్దాం. జర్మ్స్ చంపడంలో కూడా లైజాల్ 10 మెరుగైనది. సాధారణ క్లీనర్ తో పోలిస్తే లైజాల్ ఇస్తుంది 10 మెరుగైన శుభ్రత. 10 క్రిములను చంపి నిలుస్తుంది 3 రెట్లు. అవ్వండి స్మార్ట్ లైజాల్ స్టార్ట్ తో. రుద్దు రుద్దు గీకు గీకు రుద్దు రుద్దు గీకు గీకు రుద్దు గీకు గీకు రుద్దు. ఇప్పుడు కాలిన్ స్ప్రే ఇస్తుంది డస్టింగ్ తో పోల్చితే 5 రెట్లు ఎక్కువ షైన్. ఇప్పుడైతే మీరు జర్మ్స్ నుంచి కాపాడారు, కానీ రోజంతా ఎవరు కాపాడతారు? డెటాల్ కాపాడుతుంది. ఎందుకంటే ఇది భారతదేశపు మొట్టమొదటి సబ్బు. ఇది అందిస్తుంది పూర్తిగా 12 గంటల ప్రొటెక్షన్. భద్రతకు విశ్వాసం, రోజంతా తోడుగా. డెటాల్. ఎక్కడికి? టాయిలెట్. నువ్వు టాయిలెట్ కి వెళ్తావా? టాయిలెట్ శుభ్రంగా లేదా? దీన్ని చూసుకోనా లేక టాయిలెట్ చూసుకోనా? హార్పిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకో. ఇది ప్రతి ఫ్లష్ తో 1 నెల పాటు టాయిలెట్ ని శుభ్రంగా ఉంచుతుంది. హార్పిక్ ఫ్లష్ మ్యాజిక్ ఈజీ పీజీ టాయిలెట్ క్లీనింగ్ యొక్క సబ్స్క్రిప్షన్. ఓకే, అందరు సత్యం సార్.
ప్రధానంగా రైల్వే రంగం సంబంధించి ఎలాంటి సంస్కరణలు కానీ అభివృద్ధి కానీ ఈసారి ప్రతిపాదించే అవకాశం కనిపిస్తుంది సార్? ముఖ్యంగా కొత్త రైల్వే మార్గాలు కానీ కొత్త ట్రైన్స్ కానీ ఏమైనా ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉందా? మొత్తం మీద ఈ విషయంలో తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఏమైనా ప్రాధాన్యం ఇచ్చే పరిస్థితి కనిపిస్తుందా? ఇవాళ ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో రోడ్లు రైల్వేలకు ప్రధాన పాత్ర ఉంది. దరిదాపు ఈ రెండింటిని కలిపి ఎకనామిక్స్లో నర్వస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ది ఎకానమీ అంటారు. అంత ప్రాధాన్యత ఉంది. కాబట్టి ఈ రవాణా అది ప్రజల రవాణా సరుకుల రవాణా సరి రైల్వే వేసుకున్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్ అనన్యం. గతంలో రైల్వేకు వేరే బడ్జెట్ ఉండేది, దాన్ని మెర్జ్ చేశారు. మెర్జ్ చేసి వాళ్ళ ప్రతిపాదిస్తున్నారు. తర్వాత మోడర్నైజ్ చేస్తున్నారు. వందే భారత్ అని చెప్పేసి మోడర్న్ ట్రైన్స్ కూడా ప్రవేశపెడతా ఉన్నారు. ఇవాళ ప్రజల యొక్క స్థితిగతులు మెరుగుపడుతుంటే ముఖ్యంగా అబవ్ మిడిల్ క్లాసు వాళ్ళు ఎక్కువ ట్రాన్స్పోర్ట్ తర్వాత వాళ్ళు ఉపయోగించుకున్నటువంటి వ్యవహారం పెరుగుతూ ఉంది రోజు రోజుకు. కాబట్టి ఎన్ని ట్రైన్లు మనం హైదరాబాద్లో చూస్తాం. మెట్రో పెరిగితే రోడ్డు ట్రాఫిక్ తగ్గుద్ది అనుకుంటే రెండు తగ్గలేదు. అంటే మొబిలిటీ పెరుగుతుంది. కాబట్టి దాంట్లో రైల్వేలకు ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్ అది. తర్వాత రెండవది డెవలప్మెంట్ అయ్యి ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంటే కూడా రవాణా అవసరం కూడా ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి రైల్వేలకు ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్ ఎప్పుడు తగ్గదు. తర్వాత గతంలో హామీలు ఇచ్చినట్టుగా ఈసారి విశాఖపట్నం రైల్వే జోన్ని వాళ్ళు ఇవ్వగలిగారు. అది ఇప్పుడు ప్రిపరేషన్ స్టేజ్లో ఉంది. కొంతకాలం అయితే ఉపయోగానికి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది. అట్లాగే తెలంగాణలో కాజీపేటలో రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీకి మొదటి నుంచి డిమాండ్ ఉంది. విభజన హామీలు కూడా 13th షెడ్యూల్లో చేర్చారు. అయితే చేర్చిన దాంట్లో మాట తీరు కొంత తేడా ఉంది. అంటే సాధ్యమైతే రైల్వే కోచ్ ఇస్తాం, సాధ్యమైతే బయ్యారం ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ ఆలోచిస్తాం అనుకుంటే ఆ విధంగా రాశారు. ఏదేమైనా గతంలో కాజీపేటలో రిపేర్ కోచ్ సెంటర్ అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నటువంటి ఇప్పుడు రైల్వే కోచ్ కూడా శాంక్షన్ చేస్తున్నామని బిఫోర్ బడ్జెట్ అనౌన్స్ చేశారు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైనా బడ్జెట్ వాటికి ప్రత్యేకంగా కేటాయిస్తారా లేదా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డివిజనేనా అనేటువంటిది ఈ బడ్జెట్లో తేలుతుంది. తర్వాత రెండవది ఇచ్చేటువంటి దాంట్లో కూడా పన్నుల ట్రాన్స్ఫర్స్ కూడా ఒక్క మాట చెప్పి ముగిస్తా. ఏమిటంటే తెలంగాణలో పోయిన బడ్జెట్ 23-24 కేసీఆర్ ప్రవేశపెట్టే బడ్జెట్లో సెంట్రల్ నుంచి ట్యాక్సెస్ రూపంలో 40,000 కోట్లు వస్తాయని ప్రతిపాదించారు రాష్ట్ర బడ్జెట్లో. కానీ 11,000 కోట్లే వచ్చినాయి. కానీ ఆ తర్వాత ఒక నెల రోజులు ఏమన్నా ఇంకో 4,000 కోట్లు వచ్చి ఉంటాయి. పోయిన బడ్జెట్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 26,000 కోట్ల పన్నుల వాటా వస్తుందని ప్రతిపాదించారు. కేంద్రంలో నిర్మలా సీతారామన్ కూడా పోయిన బడ్జెట్లో తెలంగాణకు పన్నుల రూపంలో సహాయం 26,000 కోట్లని దానికి ఈక్వల్గా ప్రతిపాదించారు. కాబట్టి ఆ 26,000 కోట్లు నిజమవుతుందా లేదా అనేది చూడాలి. మూడవది ఇప్పుడు 15th ఫైనాన్స్ కమిషన్లో 32%, 34%, 36%, 41%, 42% అగ్రిమెంట్ ఉంది రాష్ట్రాలకు పన్నుల వాటా ఇవ్వాలని. ఇప్పుడు 16th ఫైనాన్స్ కమిషన్ అన్ని దేశం అంతా అన్ని రాష్ట్రాలు తిరిగితే అందరు ముఖ్యమంత్రులు కూడా 50% ఇవ్వాలని అడుగుతున్నారు. మీకు సెస్సుల రూపంలో వస్తుంది, రెవెన్యూ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా డివిడెండ్ రూపంలో వస్తుంది, 50% ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తారు. కాబట్టి ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్లో రాష్ట్రాలు బలోపేతం కావాలంటే కేంద్రం ఇవ్వాల్సి ఉంది. ఒక్క మాట ఏమిటంటే ఇవాళ లెక్క తేల్చారు నిన్న ఎకనామిక్ సర్వేలో 63% ఖర్చు రాష్ట్రాలు పెడితే 37% కేంద్రం ఖర్చు పెడుతుంది. ఆదాయం 60% కేంద్రానికి వస్తే 40% మాత్రమే రాష్ట్రాలకు వస్తుంది. ఈ డిస్పారిటీ తగ్గకపోతే చాలా క్వశ్చన్స్ రైజ్ అవుతాయి. కాబట్టి బడ్జెట్లో ఆ విధమైనటువంటి ప్రతిపాదనలు ఏమైనా ఉంటాయనేది మనం ఆలోచించాల్సినటువంటి విషయం. ఓకే అమీన్ సత్యనారాయణ గారు, ప్రధానంగా బడ్జెట్ అనగానే సాధారణ ప్రజలు ఏమైనా ధరలు పెరుగుతాయా తగ్గుతాయా అనే ఆశగా ఎదురు చూస్తుంటారు. దీని ప్రభావం ఏ విధంగా ఉండబోతుంది? అదే ముఖ్యంగా పెట్రోల్ ఉత్పత్తులు అంటే పెట్రోలు, డీజిల్, అదేవిధంగా గ్యాసు, ఈ వీటికి సంబంధించి కానీ మిగతా ధరల విషయంలో కానీ ఏమైనా కీలకమైన అంటే తగ్గే ఊరట కలిగించే విధంగా ఏమైనా మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉందా, లేక ఇంకా ఏమైనా భారం వేసే పరిస్థితి కూడా ఏమైనా ఉందా? ఇప్పుడు టెంపరీగా అయితే తగ్గపోవచ్చండి. మీరు చూసుంటారు, ఇప్పుడు యుద్ధాలు మనం చూసుంటారు. నిన్నటి వరకు రష్యా చైతన్య యుద్ధాలు, అలాగే వెస్ట్ ఆసియాలో కూడా యుద్ధాలు బాగా వచ్చినాయి. దాని క్రూడ్ ఆయిల్ కూడా దాదాపు $60 ఉన్నది కూడా దాదాపు $80 వరకు వెళ్ళింది అనమాట. సో ఏంటంటే మనం ఈ ఇంధనం మీద బాగా ఆధారపడి ఉన్నాం.
దానివల్ల ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ బాగా ముఖ్యంగా రావాలండి. హైబ్రిడ్ వెహికల్స్, ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కానీ బాగా ఎక్కువ రావాలి. అలాగే హైడ్రోజన్ వెహికల్స్ మీరు చూసుంటారు, గడ్కరీ గారు కూడా హైడ్రోజన్ వెహికల్ పార్లమెంట్ కూడా ఆయన చేసుకొచ్చారు. దాని ఏంటంటే ఖర్చు బాగా తగ్గించగలగాలి. ఇప్పుడు ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే బాగా ఎక్కువ అవుతుంది. దాన్ని తొందరగా మనం దాన్ని అందిపుచ్చుకోవాలి. మనం ఏఐలో ఇప్పుడు చైనా ఎలా ముందుకుందో అలాగే మన గ్రీన్ హైడ్రోజన్లో ప్రపంచమంతా ఎలా ముందే, చైనా వాళ్ళు కూడా అగ్రగామం ఎలా ముందే మనం దాన్ని అందిపుచ్చుకుంటే ఆల్టర్నేటివ్ ఎనర్జీగా మనం సంపాదించుకుంటే డెఫినెట్గా ఇంధనం ధరలు తగ్గుతాయండి. అలాగే మీరు చెప్పినట్టుగా ఇంతకుముందు దాదాపు 90% మనకి ఆయిల్ మీదే ఇంపోర్ట్, మన దాని మీద ఆధారపడాల్సి వచ్చేది వెహికల్స్ అన్ని. ఇప్పుడు ఏంటంటే దానివల్ల మనం ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ కానీ లేకపోతే అదర్ విండ్ ఎనర్జీ కానీ లేకపోతే సోలార్ ఎనర్జీ కానీ దాదాపు 47% మనకు ఆల్టర్నేటివ్ ఎనర్జీ మీద ఆధారపడుతున్నాం. ఎప్పుడైతే దానివల్ల ఏంటంటే ప్రజల మీద కూడా భారం తగ్గుద్ది, ఎందుకంటే ఆ వచ్చే పవర్ టారిఫ్స్ కూడా తగ్గుతాయి. మీరు విపరీతమైన భారాలండి, మీరు చూసుంటారు MSME ఇండస్ట్రీస్ కూడా విపరీతమైన టారిఫ్స్ అనమాట. వాళ్ళకి మినిమం 40% వరకు వాళ్ళకి కరెంట్ ఛార్జెస్ మీద అయిపోతుంది. ఒకప్పుడు చాలా తక్కువ ఉన్నది, ఇంతకుముందు గవర్నమెంట్లో దాన్ని 10 రెట్లు పెంచారు, ట్రూ అప్ ఛార్జెస్ అని వివిధ రకాలైసి. మనకి సంబంధించిన MSME ఏంటంటే ఎంప్లాయీస్ ముఖ్యంగా స్పిన్నింగ్ అండ్ ఈ టెక్స్టైల్ అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ గుంటూరు కృష్ణా జిల్లాలో చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. అది దాని మొత్తం కుదేలైపోయింది. ఏంటంటే దానికి వచ్చే ఆదాయం ఇప్పుడు మనకి 56,000 అది బేల్ క్యాండీ ఉంటే ఆ ఇంపోర్ట్ చేసుకునేది ఇంక చాలా తక్కువ ఉంటుంది. మనం ఏం చేసుకుంటున్నామంటే దాని యార్న్ ధర తక్కువ ఉంటుంది అనమాట. ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి కూడా అవకాశం లేకుండా ఇవన్నీ పవర్ ఛార్జెస్ మనం తగ్గించి వాళ్ళకి ఇన్సెంటివ్స్ కరెక్ట్ టైంలో ఇవ్వగలిగితే మన బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందండి. మనకి విజయవాడ పక్కన కూడా మన టెక్స్టైల్ ప్రపంచ సంబంధించిన టెక్స్టైల్ ఉంది మనకి మలవల్లిలో. దానికి సంబంధించిన వాళ్ళ హోమ్ టెక్స్టైల్స్ యూనిట్స్ ప్రపంచంలో అగ్రస్థాయిలో ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు అన్ని దేశాలకి. దానికి సంబంధించిన దాని కరెంటు భారాలు కానీ రా మెటీరియల్ కానీ దానికి సంబంధించిన రా మెటీరియల్ కస్టమ్స్ విపరీతమైన ఛార్జ్ చేస్తారు. ఆ కస్టమ్స్ కానీ తగ్గించుకుంటే కూడా ఉంటుందండి. మీరు చూసుంటారు స్టీల్ పరిశ్రమకు సంబంధించిన ఏంటంటే స్టీల్ విపరీతమైన మనం కస్టమ్స్ డ్యూటీ వేస్తామండి. ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏదైతే మనం తయారు చేసామో దానికి తక్కువ ఉంటుంది. మన రా మెటీరియల్ మీద తక్కువ ఇస్తే మనం ఎంతసేపు రా మెటీరియల్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నాం కానీ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ మన ప్రపంచ స్థాయి జపాను, చైనా, కొరియా లాగా మనం అందుకోలేకపోతున్నాం. దాన్ని చేయాలంటే కంపల్సరీగా ఇవన్నీ రాయితీలు ఇవ్వాలండి. ఇండస్ట్రీ ఇన్సెంటివ్స్ కానీ పవర్ ఛార్జెస్ కానీ ఇండస్ట్రీకి దాని స్కిల్లింగ్ మీద దాన్ని భారీ ఎత్తున చేయాలండి. అలాగే వైద్య రంగాన్ని GST ముఖ్యంగా తగ్గించాలండి. ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ సంబంధించిన GST ఉంది, దాన్ని 5% చేయాలి. వైద్య రంగంలో కూడా విపరీతమైన క్యాన్సర్ డ్రగ్స్ అటువంటి వాటిలో కూడా తగ్గించాలండి. విద్య వైద్యం మీద మనం ఎంత ఖర్చు పెడితే తిరిగి మనకు వస్తుందండి, అది నేను భావిస్తున్నానండి. ఓకే, నాగరాజు గారు సార్ అన్నట్టుగా అంటే ప్రధానంగా ఏ సెక్టార్లపైన ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చే అవకాశం ఉంది సార్? విద్య, వైద్యం అనేది చాలా కాలంగా ప్రయారిటీ అంశాలుగా చెప్తున్నారు, కానీ క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం పెద్దగా మార్పులు రావడం లేదని చాలా అసంతృప్తి కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఆ రంగాలకు ఎలాంటి కేటాయింపులు ఉండాలంటారు? ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఇంతకుముందే మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఇప్పుడు గ్రోత్ మొమెంటం ఇవ్వాలి అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టార్కి సంబంధించినటువంటి దానికి ఒక పుష్ ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అలాగే అగ్రికల్చర్ సంబంధించి వ్యవసాయం ఇవాళ 45% మంది ప్రజలు వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి ఉన్నారు భారతదేశంలో. భారతదేశ జనాభా 140 కోట్లు అంటే సుమారుగా 60 కోట్ల వరకు వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి ఉన్నారు. దాని నుంచి వచ్చేటటువంటి జీడిపికి వచ్చే కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఉందో జీవీఏ అంటారు, దానికి 18% ఉంది. అక్కడ అగ్రికల్చర్కి ఒక రిఫార్మ్స్ తీసుకొని రావాలి. అలాగే అక్కడ ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రూరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయాలి. అక్కడ పంటలు డిమాండ్ డ్రివన్గా ఉండాలి. మార్కెట్కి ఏది అవసరమైందో అది పండించాలి. మార్కెట్లో గ్లట్ వచ్చేటటువంటి ఉత్పత్తి ఆహార ధాన్యాలు ఉన్నాయి, గ్లట్ వచ్చేసింది, కొనేవాళ్ళు లేకపోయినా అవే పండిస్తున్నారు, అది ఒక వ్యసనంలాగా. సో డిమాండ్ డ్రివన్గా అగ్రికల్చర్ చేయాలి. ఇది చేస్తే కనుక ఖచ్చితంగా ఇది చేస్తేనే, వ్యవసాయం మీద ఫోకస్ చేస్తేనే మనం అనుకున్నటువంటి గ్రోత్ అనేది పికప్ అవుతుంది. వీళ్ళు 2047కి మనం డెవలప్డ్ నేషన్గా అవుతామని ఏదైతే టార్గెట్ పెట్టుకున్నారో వ్యవసాయం మీద దృష్టి పెట్టకుండా, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మీద దృష్టి పెట్టకుండా ముందుకెళ్ళడం సాధ్యం కాదు. ప్రారంభమైంది, ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం. ఐటమ్ నంబర్ 1 శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్ విత్త మంత్రి. सदस्यगण,
बजट के बाद राज्यपाल अभिभाषण में आपको पर्याप्त दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखें। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अखिलेश जी प्लीज, मैं आपको मौका दूंगा राज्यपाल अभिभाषण पे, प्लीज। नो, ये तरीका ठीक नहीं है। नो, राज्यपाल अभिभाषण पे चर्चा होगी। नो तरीका। Honorable Speaker, I present the budget for 25-26. This budget continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. Together, we embark on a journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. As we complete the first quarter of the 21st century, continuing geopolitical headwinds suggest lower global economic growth over the medium term. However, our aspiration for a Vikasit Bharat inspires us, and the transformative work we have done during our government's first 2 terms guides us to march forward resolutely. Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. The great Telugu poet and playwright Gurujada Apparao had said, "Deshamante matti kadoy, deshamante manushuloy," meaning a country is not just its soil, a country is its people. In line with this, for us, Vikasit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas, focusing on Garib, youth, Annadata, and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy, and innovation, securing energy supplies, promoting exports, and nurturing innovation. For this journey of development, our 4 powerful engines are agriculture, MSME, investments, and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. Agriculture as the first engine.
Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated, and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oilseed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising incomes and better affordability, our consumption of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tur, Urad and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Shri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will be set up. Makhana board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of Makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makhana farmers
and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. A national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at 1. Strengthening research ecosystem, 2. Targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance, and climate resilience, and 3. Commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024. India ranks second largest globally in fish production and aquaculture. Seafood exports are valued at 60,000 crore rupees. To unlock the untapped potential of the marine sector, our government will bring in an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian exclusive economic zone and high seas, with a special focus on the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. For the benefit of lakhs of cotton growing farmers, I am pleased to announce a mission for cotton productivity. This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming and promote extra long staple cotton varieties. The best of science and technology support will be provided to farmers. Aligned with our integrated 5F vision for the textile sector, this will help in increasing incomes of the farmers and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. India Post, with 1.5 lakh rural post offices, complemented by the India Post Payment Bank and a vast network of 2.4 lakh Dak Sevaks, will be repositioned to act as a catalyst for the rural economy. Details are at Annexure C. India Post will also be transformed as a large public logistics organization. This will meet the rising needs of Vishwakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and the large business organizations. Our government will provide support to NCDC for its lending operations for the cooperative sector. MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D.
To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued. Fund of funds for startups. The alternate investment fund, AIFs, for startups have received commitments of more than 91,000 crores rupees. These are supported by the fund of funds set up with the Government of India's contribution of 10,000 crore rupees. Now, a new fund of funds with expanded scope and a fresh contribution of another 10,000 crore rupees will be set up. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme. Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. Measures for labor-intensive sectors. To promote employment and entrepreneurship opportunities in labor-intensive sectors, our government will undertake specific policy and facilitation measures. To enhance the productivity, quality, and competitiveness of India's footwear and leather sector, a focus product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity, component manufacturing, and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees, and exports of over 1.1 lakh crore rupees. Measures for the toys sector. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high-quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand. Support for food processing. In line with our commitment towards Purvodaya, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. This will result in 1. Enhanced income for the farmers through value addition to their produce, and 2. Skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth. Manufacturing mission, furthering Make in India. Our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium, and large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution roadmaps, governance, and monitoring framework for central ministries and states. Details are in Annexure E. Given our commitment to climate-friendly development, the mission will also support
clean tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment and grid scale batteries. Investment as the third engine. Now I move to investment as the third engine, which encompasses investing in people, investing in the economy, and investing in innovation. Investing in people. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Bharatiya Bhasha Pustak Scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better and in their language. National Centers of Excellence for Skilling. Building on the initiative announced in the July 24 budget, 5 National Centers of Excellence for Skilling will be set up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. The partnership will cover curriculum design, training of trainers, and a skills certification framework and periodic reviews. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. Center of Excellence. Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health, and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers
in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life. PM Swanidhi scheme has benefited more than 68 lakh street vendors, giving them respite from high-interest informal sector loans. Building on this success, the scheme will be revamped with enhanced loans from banks, UPI-linked credit cards with 30,000 rupees limit, and capacity building support. Social Security Scheme for welfare of online platform workers. Gig workers of online platforms provide great dynamism to the new age services economy. Recognizing their contribution, our government will arrange for their identity cards and registration on the e-Shram portal. They will be provided health care under PM Jan Arogya Yojana. This measure is likely to assist nearly 1 crore gig workers. Investing in the economy. Public-private partnership in infrastructure. Each infrastructure-related ministry will come up with a 3-year pipeline of projects that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so and can seek support from the India Infrastructure Project Development Fund, which is a scheme to prepare PPP proposals. Support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms. Building on the success of the first asset monetization plan announced in 2021, the second plan for 2025 to 30 will be launched to plow back capital of 10 lakh crore in new projects. Regulatory and fiscal measures will be fine-tuned to support the plan. Jal Jeevan Mission. Since 2019, 15 crore households representing 80% of India's rural population have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay. The mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. A separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery. Urban sector reforms. Building on the July budget proposals, urban sector reforms related to governance, municipal services, urban land and planning will be incentivized. Urban Challenge Fund. The government will set up an Urban Challenge Fund of 1 lakh crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities, and for water and sanitation purposes announced in the July budget. This fund will finance up to 25% of the cost of bankable projects, with a stipulation that at least 50% of the cost is funded from bonds, bank loans, and PPPs. An allocation of 10,000 crore is proposed in 2025-26. Power sector reforms. We will incentivize electricity distribution reforms and augmentation of intra-state transmission capacity by states. This will improve financial health
and capacity of electricity companies. Additional borrowing of 0.5% of GSDP will be allowed to states contingent on these reforms. Nuclear energy mission for Vikasit Bharat. Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up. A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. Shipbuilding. The shipbuilding financial assistance policy will be revamped to address cost disadvantages. This will also include credit notes for shipbreaking in Indian yards to promote the circular economy. Large ships above a specified size will be included in the infrastructure harmonized master list. Shipbuilding clusters will be facilitated to increase the range, categories, and capacity of ships. This will include additional infrastructure, facilities, skilling, and technology to develop the entire ecosystem. Maritime Development Fund. For long-term financing for the maritime industry, a Maritime Development Fund with a corpus of 25,000 crore rupees will be set up. This will be for distributed support and promoting competition. This will have up to 49% contribution by the government, and the balance will be mobilized from ports and from private sector. UDAN regional connectivity schemes. UDAN has enabled 1.5 crore middle-class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 airports, and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. 4 crore additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational, and northeast regional districts. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers, cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. Mining sector reforms. Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index. A policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out. Under the special window for affordable and mid-income housing, SWAMI, 50,000 dwelling units in stressed housing projects have been completed,
and keys handed over to home buyers. Another 40,000 units will be completed in 2025, further helping middle-class families who are paying EMIs on loans taken for apartments while also paying rent for their current dwellings. Building on this success, Swami Fund 2 will be established as a blended finance facility with contribution from the government, banks and private investors. This fund of 15,000 crore rupees will aim for expeditious completion of another 1 lakh units. PM Gati Shakti data for private sector. For furthering PPPs and assisting the private sector in project planning, access to relevant data and maps from the PM Gati Shakti portal will be provided. Tourism for employment-led growth. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode. Land for building key infrastructure will have to be provided by the states. Hotels in these destinations will be included in the infrastructure harmonized list. The following measures will be taken for facilitating employment-led growth: organizing intensive skill development programs for our youth, including in institutes of hospitality management, providing mudra loans for homestays, improving ease of travel and connectivity to tourist destinations, providing performance-linked incentives to states for effective destination management, including tourist amenities, cleanliness, and marketing efforts, and introducing streamlined e-visa facilities along with visa fee waivers for certain tourist groups. Continuing with the emphasis on places of spiritual and religious significance, in the July budget, there will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. Medical tourism and heal in India. Medical tourism and heal in India will be promoted in partnership with the private sector, along with capacity building and easier visa norms. Investing in innovation. To implement private sector-driven research, development and innovation initiatives announced in the July budget, I am now allocating 20,000 crore rupees for this purpose. A deep tech fund of funds will also be explored to catalyze the next generation startups as a part of this initiative. In the next 5 years, under the PM Research Fellowship Scheme, we will provide 10,000 fellowships for technological research in IITs and IISc with enhanced financial support. The second gene bank with 10 lakh germplasm lines will be set up for future food and nutritional security. This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources. We will start a national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects. A Gyan Bharatam mission for survey, documentation, and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums, libraries, and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscripts. We will set up a national digital repository of Indian knowledge systems for knowledge sharing. Now I move to exports as the fourth engine. We will set up an export promotion mission with sectoral and ministerial targets
driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance. It will facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. A digital public infrastructure, Bharat Trade Net, for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. This will complement the Unified Logistics Interface platform. The BTN will be aligned with international practices. Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria. Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains. Through this, there are huge opportunities related to Industry 4.0, which needs high skills and talent. Our youth have both. Our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of our youth. A national framework will be formulated as guidance to states for promoting global capability centers in emerging Tier 2 cities. This will suggest measures for enhancing availability of talent and infrastructure, building bylaw reforms, and mechanisms for collaboration with industry. Our government will facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo, including high-value perishable horticultural produce. Cargo screening and customs protocol will be streamlined and made user-friendly. Reforms as the fuel. Over the past 10 years, our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as faceless assessment, 2, taxpayer charter, 3, faster returns, 4, almost 99% returns being on self-assessment, and 5, Vivad Se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the tax department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. I will detail the indirect tax reforms and changes in direct taxes in Part B. Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. The services of India Post Payment Bank will be deepened and expanded in rural areas. NABFID will set up a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure. Public sector banks will develop Grameen Credit Score framework to serve the credit needs of SHG members and people in rural areas. A forum for regulatory coordination and development of pension products will be set up. To implement the earlier announcement on simplifying the KYC processes, the revamped Central KYC Registry will be rolled out in 2025. We will also implement a streamlined system for periodic updating. Requirements and procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized. The scope for fast-track mergers will also be widened and the process made simpler. As proposed in the interim budget,
We signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024 to encourage sustained foreign investment, and in the spirit of First Develop India, the current model BIT will be revamped and made more investor-friendly. In the last 10 years, in several aspects, including financial and non-financial, our government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business. We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A light-touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment. Through this framework, we will update regulations that were made under old laws. To develop this modern, flexible, people-friendly, and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century, I propose 4 specific measures. A high-level committee for regulatory reforms will be set up for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance ease of doing business, especially in matters of inspection and compliances. States will be encouraged to join in this endeavor. An investment friendliness index of states will be launched in 2025 to further the spirit of competitive, cooperative federalism. Under the Financial Stability and Development Council, a mechanism will be set up to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions. It will also formulate a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector. In the Jan Vishwas Act 2023, more than 180 legal provisions were decriminalized. Our government will now bring up the Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws. I now move to fiscal policy. In the July budget, I had committed to staying the course for fiscal consolidation. Our endeavor will be to keep the fiscal deficit each year such that central government debt remains on a declining path as a percentage of the GDP. The roadmap for the next 6 years has been detailed in the FRBM statement. Revised estimates for 2024-25. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 31.47 lakh crore rupees, of which the net tax receipts are 25.57 lakh crore rupees. The revised estimate of the total expenditure is 47.16 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 10.18 lakh crore rupees. The revised estimate of the fiscal deficit is 4.8% of the GDP. Budget estimates for 25-26. Coming to 25-26, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 34.96 lakh crore rupees and 50.65 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 28.37 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated to be 4.4% of GDP. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 14.82 lakh crore rupees. I will now move to Part B. Indirect taxes.
My proposals relating to customs aim to rationalize tariff structure and address duty inversion. These will also support domestic manufacturing and value addition, promote exports, facilitate trade, and provide relief to common people. Rationalization of customs tariff structure for industrial goods. As a part of comprehensive review of customs rate structure announced in July 2024 budget, I propose to 1. Remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including 0 rate. 2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence, except on a few items where such incidence will reduce marginally. 3. Levy not more than 1 cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. This will help secure their availability for manufacturing in India and promote more jobs for our youth. To promote domestic production of technical textile products such as agro-textiles, medical textiles, and geotextiles at competitive prices, I propose to add 2 more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. I also propose to revise the BCD rate on knitted fabrics covered by 9 tariff lines from 10 or 20 to 20% or 115 rupees per kg, whichever is higher. Electronic goods. In line with our Make in India policy and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components. In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. Lithium-ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing.
This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years. I also propose the same dispensation for shipbreaking to make it more competitive. Telecommunication. To prevent classification disputes, I propose to reduce the BCD from 20% to 10% on carrier-grade Ethernet switches to make it at par with non-carrier-grade Ethernet switches. Export promotion. To facilitate exports of handicrafts, I propose to extend the time period for export from 6 months to 1 year, further extendable by another 3 months if required. I also propose to add 9 items to the list of duty-free inputs. Leather sector. I propose to fully exempt BCD on wet blue leather to facilitate imports for domestic value addition and employment. I also propose to exempt crust leather from 20% export duty to facilitate exports by small tanners. Marine products. To enhance India's competitiveness in the global seafood market, I propose to reduce BCD from 30% to 5% on frozen fish paste, surimi, for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD from 15% to 5% on fish hydrolysates for manufacture of fish and shrimp feed. In July 2024 budget, to promote development of domestic MROs for aircraft and ships, I had extended the time limit for export of foreign origin goods that were imported for repairs from 6 months to 1 year and further extendable by 1 year. I now propose to extend the same dispensation for railway goods. Time limit for provisional assessment. Presently, the Customs Act 1962 does not provide any time limit to finalize provisional assessments, leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, I propose to fix a time limit of 2 years, extendable by a year, for finalizing the provisional assessment. I propose to introduce a new provision that will enable importers or exporters, after clearance of goods, to voluntarily declare material facts and pay duty with interest but without penalty. This will incentivize voluntary compliance. However, this will not apply in cases where department has already initiated audit or investigation proceedings. For industry to better plan their imports, I propose to extend the time limit for the end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. This will provide operational flexibility in view of cost and uncertainty of supply. Further, such importers will now have to file only quarterly statements instead of a monthly statement. I now come to my direct tax proposals. In Part A, I have briefly underlined taxation reforms as one of key reforms to realize our vision of Vikasit Bharat. In respect of criminal law, our government had earlier ushered in Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Bharatiya Danda Sanhita. I am happy to inform this august House and the country that for new income tax bill,
will carry forward the same spirit of Nyaya in its drafting as well. The new bill will be clear and direct in text, with close to half of the present law in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administrators, leading to tax certainty and reduced litigation. Reforms, however, are not a destination. They are means to achieve good governance for our people and economy. Providing good governance primarily involves being responsive. The Tirukural captures this in verse 542, which reads, "Vaanokki vaazhum ulagallam, mannavan kol nokki vaazhum kudi," meaning, just as the living beings live expecting rains, citizens live expecting good governance. Our government is committed to keeping an ear to the ground and a finger on the pulse and responding while balancing our national building efforts. The following measures will detail just how our government will, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address. I repeat that sentence, sir. The following measures will detail just how our government, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address the needs voiced by our citizens. My tax proposals are guided by this spirit. The objectives of my proposals are as follows. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Rationalization of TDS and TCS for easing difficulties. Encouraging voluntary compliance. Reducing compliance burden. Ease of doing business, employment and investment. I will come to my proposal on personal income tax towards the end. TDS and TCS, rationalization for easing difficulties. I propose to rationalize tax deduction at source, TDS, by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. Similarly, the annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. This will reduce the number of transactions liable to TDS, thus benefiting small taxpayers receiving small payments. The threshold to collect tax at source, the TCS, on remittances under RBI's liberalized remittance scheme, the LRS, is proposed to be increased from 7 lakh to 10 lakhs. I also propose to remove TCS on remittances for education purposes, where such remittances is out of a loan taken from a specified financial institution. Both TDS and TCS are being applied on any transaction related to sale of goods. To prevent such compliance difficulties, I propose to omit the TCS. I also propose that the provisions of the higher TDS deduction will now apply only in non-PAN cases. In July 2024, the delay for payment of TDS up to the due date of filing statement was decriminalized. I propose to provide the same relaxation to TCS provisions as well. The government under the leadership of Prime Minister Modi believes in Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. In line with this, we brought in updated return facility in 2022 for voluntary compliance by taxpayers who had omitted to report their correct income. Our trust in taxpayers was proved right. Nearly 90 lakh taxpayers
voluntarily updated their incomes by paying additional tax. Taking this trust further, I now propose to extend the time limit to file updated returns for any assessment year from the current limit of 2 years to 4 years. I propose to reduce the compliance burden for small charitable trusts and institutions by increasing their period of registration from 5 years to 10 years. It is also proposed that disproportionate consequences do not arise for minor defaults such as incomplete applications filed by charitable entities. Presently, taxpayers can claim the annual value of self-occupied properties as nil only on the fulfillment of certain conditions. Considering the difficulties faced by taxpayers, it is proposed to allow the benefit of 2 such self-occupied properties without any condition. To streamline the process of transfer pricing and to provide an alternative to yearly examination, I propose to introduce a scheme for determining arm's length price of international transaction for a block period of 3 years. This will be in line with global best practices. With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, the scope of safe harbor rules is being expanded. A number of senior and very senior citizens have very old national savings schemes accounts. As interest is no longer payable on such accounts, I propose to exempt withdrawals made from NSS by individuals on or after 29th August 2024. I am also proposing to allow similar treatment to NPS Vatsalya accounts as is available to normal NPS accounts subject to overall limits. In my speech in July 2024, I had promised that all processes, including giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. So I'm happy to announce that digitalization is being made operational now. In July 2024, we brought in the Vivad Se Vishwas scheme to resolve income tax disputes pending in appeal. The scheme has received a great response, with nearly 33,000 taxpayers having availed of the scheme to settle their disputes. I have a few proposals to promote investment and employment. It is proposed to provide a presumptive taxation regime for non-residents who provide services to a resident company that is establishing or operating an electronics manufacturing facility. I further propose to introduce a safe harbor for tax certainty for non-residents who store components for supply to specified electronics manufacturing units. Presently, the tonnage tax scheme is available only to sea-going ships. The benefits of existing tonnage tax scheme are proposed to be extended to inland vessels registered under the Indian Vessels Act 2021 to promote inland water transport in the country. Extension for incorporation of startups. We continue to support the Indian startup ecosystem. I propose to extend the period of incorporation by 5 years to allow the benefit available to startups which are incorporated before 1/4/2030. In order to attract and promote additional activities in the IFSC, I am inter alia proposing specific benefits to ship leasing units, insurance offices, and treasury centers of global companies which are set up in IFSC. Further, to claim benefits, the cutoff date for commencement in IFSC has also been extended by 5 years to 31/3/2030. Category 1 and Category 2 AIFs are undertaking investments in infrastructure and other such sectors. I propose to provide certainty of taxation to these entities
on the gains from securities. To promote funding from sovereign wealth funds and pension funds to the infrastructure sector, I propose to extend the date of making an investment by 5 more years up to 31st March 2030. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography, and demand are the key support pillars in our journey towards Vikasit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014, the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month, other than the special rate income such as capital gains, under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings, and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income, other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income, other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax, that is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honorable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes
and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Item number 2, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. Item number 3, Srimati Nirmala Sitharaman. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2025. प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी अब विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. थैंक यू। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 3 फरवरी 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। అవును, ఆర్థిక స్వాతంత్ర స్వేచ్ఛ ప్రతి ఒక్కరి హక్కు. ఇదే మా స్ఫూర్తి ప్రదాత రామోజీరావు స్వప్నం. మనిషి తనకు తానే సొంతంగా నిలవాలి, ఆశల్ని నెరవేర్చుకోవాలి, కుటుంబంలో కాంతులు నింపాలి, జీవితాన్ని సగర్వంగా గడపాలి, కోరుకున్నవి సాధించాలి. ఈ మాటలే మంత్రంగా విజయ మార్గాన సాగుతోంది మీ మార్గదర్శి. 4 రాష్ట్రాలలో 6 దశాబ్దాల ఘన చరిత్రతో మునుముందుకు సాగుతుంది. మార్గదర్శి తోడుంటే ఆనందం మీ వెంటే. మనసులో మెరిసిన మెరుపులు అనుబంధాల ఆలాపనలు స్వర్ణమా ఓ సుందరి, లోకానికి వినిపించు నీ మది పాడే రాగాలు ఓ ప్రియ వధువా చంద్రుడివి. రండి, మలబార్ గోల్డ్ అండ్ డైమండ్స్ సమర్పిస్తున్న బ్రైట్స్ ఆఫ్ ఇండియాతో వేడుక చేసుకుందాం. తమ్ముడు లవర్, అన్నయ్య కవర్. ఎవరక్కడ? యాక్సెస్ ఇచ్చే పికప్ తో నీకు బ్రేకప్ తప్పింది. ఇంకా దీని మైలేజ్ తో నా లాంగ్ డిస్టెన్స్ రొమాన్స్. ఆల్ యూ సుజుకి యాక్సెస్ పికప్ కూడా మైలేజ్ కూడా అద్భుతమైన క్వాలిటీతో సహా. వంటలు రుచిగా తినగా ఎప్పుడు టేస్టీ టేస్టీ వెన్కాప్ చికెన్. Venkop chicken. Number 1 and the tastiest chicken. Tasty, tender and juicy.